Good morning, everyone. Welcome to today's live session. So, today we are starting a new course code that is BPSC 144, which is Introduction to South Asia. So, from today onwards, we will be learning about South Asia, why we are calling it South Asia, what is there in South Asia, and how South Asia is politically, economically, culturally very vibrant. So, we will be learning about all these things in this paper. So, to start with, we are going to know South Asia as a region, that is Unit 1. We will be also doing Unit 2, Struggle for Independence and Nationalism in South Asia. So, in Unit 2, we will be doing it half today, and the another half will be done in the next session. So, the entire Unit 1 we will be doing today, and half of Unit 2 we will be covering. So let's start with Unit 1, that is South Asia as a region. So what is South Asia and which region is called as South Asia? We will be learning in this unit. And as you can see in the picture, there is a globe and the green part which is marked, that is the region which is called as South Asia. Also, we will be learning about what are the countries which come in this region and why they are called South Asia. So, first and foremost, let's know what is South Asian countries. What are the countries which comprises the South Asia? So first and foremost, it is India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. So these eight countries together is called as South Asia, and you have to remember all the names of these countries because it is very important to know what are the countries which comes under this region and which comprises this South Asian land. So let's start with the introduction part. South Asia as a region exemplifies the classical definition of what constitutes a region. So the region is itself a area, like we will be talking about what is region. So South Asia is something which is a classical definition of what we can call as a region. So let's see what region means. So a region refers to a landmass consisting of few things which we will be learning. So what are those things which comprises of a region? So first and foremost is the several nation states which are bound together by a common or contiguous geography. So when we can call a place a region when there are several nation states and also they are bound together by a common and contiguous geography. Secondly, they must be connected through historical and civilizational linkages. So when suppose there is a place they don't share their history, they don't have any civilizational linkages, we can't call it as a region. So it is very important that a region must be connected with history. There must be shared history among the countries which can comprise a region. Thirdly, there is overlapping linguistic and cultural identity. So we can call a place region only when there is linguistic and cultural identities overlapping there. So there will be some kinds of similarities, some kinds of connectedness among them, and they will be sharing their culture, their languages, their history, etc. Fourthly, institutionalized form of regional cooperation mechanism. So there must be some kind of cooperation between all these countries among a region. So by following these four categories, we can see that a place a region, and all these four important aspects are present in South Asia, and that is why it is considered to be one of the classical definition of a region. So let's talk about what are the countries which constitute this region, that is South Asia. So constituted of countries including Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, India, Pakistan, Sri Lanka, and Afghanistan. So these are the countries which comprises this South Asia, and each and every one of you should know all the names of these countries which come under South Asia. So the region is a weak in its institutionalized cooperative linkages. So as we learned that for a region, it is very important to have an institutionalized form of regional cooperation. But
in the case of South Asia, the cooperative linkages are very weak. The nations, by and large, stand at similar levels of human development and economic growth indicators. So they are quite a bit similar in their human development levels and economic growth indicators. So let's see what is that whether South Asia as a region is already known as South Asia from the inception. No. So earlier the region was known more as Indian subcontinent in the colonial context. So when there was the rule of colonial government in this entire region, so it was known as Indian subcontinent or Southern Asia, implying region to the south of Asia because it is situated. If you see the whole world, if you see that in the map, that the area is somewhere in the southern part of Asia. So that is the region why it is known as Southern Asia or Indian subcontinent during the British colonial times or in the colonial era. So the term South Asia, in terms of its academic genesis, lies in area study departments developed in the West. So considering it as South Asia is something which is Western and it is developed in the area study departments which develop in the West, primarily in the United States of America, to study the Indic thought and culture. So there was a need to study this Indic thought of culture, and for that, the area, the region is known as South Asia. Now, the term is routinely used as a sub regional entity in multilateral institutions like IMF, World Bank, World Trade Organizations, and United Nations, etc. So, it got further formalized with the creation of South Asian Association of Regional Cooperation. This is something which is very important. So, it is the short form is SARC. It is known as SARC, and the full form is South Asian Association of Regional Cooperation, SARC. So, after forming this SARC, the name South Asia further formalized. Now, let's talk about the geography of South Asia. You can see a picture in the right hand. So, that the areas which is orange in color are part of South Asia. So, South Asia is very much important and very strategically located. So it is very important to know what are the geographical, uh, you can say, advantages that this region is having. So South Asia is one of the most populous region in the world. So the population of this region is very high, and that is why it is also one of the most important region which everyone should consider importance. So it constitutes nearly one fourth of the world's total population. So you can imagine this region is so populous that the entire world's one fourth population lives here. So that is why this is very strategically located and also very populous, which makes it a very important region. So this population is regionally dispersed in terms of its ethnic, linguistic, and religious features across the entire subcontinent. So you can say that the population is not uniform. They don't follow same and similar language, religion, etc. But they are regionally dispersed and follows different ethnicities. There is linguistic diversities, religious diversities, etc. in this entire subcontinent. The geographical spread of the region too is quite dispersed and distinct. So we can see the geography of this area, the region is very diversified. Uh, on one hand, there is coastal lines, whereas on the other, there is desert. We can also find mountains and hilly areas, whereas we can also find there is a peninsula. So this geography of this region is very diverse. So across with the northern belt, it is characterized by the Himalayan belt. So there is Himalaya in the top, in the northern side, and the southern peninsula characterized by the Deccan Plateau with the Indo-Gangetic and desert plain interspersed in between. So there is Indo-Gangetic plains, there is also desert plain in this region. So these three features intersect the political boundaries between the states of South Asia.
thereby making them part of the same geological template. So, apart from this, there are also island states like Sri Lanka and Maldives. There are landlocked states, that is Afghanistan, Nepal, and Bhutan. So here, let's talk about what does we mean by island states. We can call a place island when it is covered by water from all the four sides. So Sri Lanka and Maldives are called island states because it is covered by water from all the four sides. The next comes the landlocked states. It is very, very important to know what this landlocked state means. We can call a place or a country a landlocked state or a country when these countries do not have any coastal line. They have no sea, no ocean in as their boundaries. So that is why we can call them as landlocked countries. So what are these landlocked countries or states? It is the Afghanistan, Nepal, and Bhutan. You can easily see in the picture how these are landlocked because they don't share their coastline. So there is no coastal area, there is no ocean, there is no sea. So they can come or they can have a good business through these coastal lines. So that is why these areas are known as landlocked. So these places have their unique sets of geographical features which impinge on their interaction with the outside world. So, by continuing this geography of South Asia, the common geography and contiguous boundary often create problems of political nature, which have often plagued interstate relations in South Asia. So, let's talk about the examples. The first is the cross boundary river water sharing between India and Pakistan. So, there are many rivers that is shared between many countries. So, the Indus River, which flows from India and Pakistan, it is the river which is shared among India and Pakistan. Similarly, Ganges River is shared between India and Bangladesh, and it also caused friction which were subsequently resolved through negotiated and consensus through Indus Water Treaty and Ganges Water Sharing South Asia as a region treaty. So we have conflict over Indus water also because of the Ganges River, Indus River because of India Pakistan, whereas Ganges India Bangladesh, and these issues are resolved by negotiations, and there are many treaties which solve this problem. For India Pakistan, it is the Indus Water Treaty that happened in 1960s, whereas for India and Bangladesh, it is the Ganges Water Sharing South Asia as a region treaty, which comes in the year 1996. So also there is problems like common and open borders between India and other countries often have been a source of illegal migration and trafficking apart from providing a conduit for terrorism, insurgency from across the state. So because the borders are porous, they are not like you can say the boundaries are now not hard bound boundaries. There are many open borders between India and all other neighboring states. So it became a source of illegal migration, which is these borders are used for that, and also trafficking. So along with this, there is demarcation of maritime borders too has been problematic with disputes such as India Sri Lanka dispute over Park Straits and India Bangladesh maritime disputes in Bay of Bengal area. So as we all know that there is a huge ocean and sea that is having that is there in this region, and because of that there are also maritime borders. What is this maritime borders? There are some nautical miles fixed in the ocean or the sea, which is considered to be like for example, if there is India and Sri Lanka on the same Indian Ocean, there are few kilometers or few nautical miles that is fixed for India as their own territory, whereas apart from that, it is Sri Lanka's area. So this is how the maritime borders are fixed. Now we talked about geography of South Asia. Let's move towards the history of South Asia. So the modern South Asia is an outcome of the political and administrative structures that got created during the British colonial rule. So this region is very much impacted and very much has influence of the British colonial rule because
most of these countries which comes under this South Asian region are part of the British colonial rule. So this modern South Asia is, we can say, as an outcome, as a result of this political and administrative structures that got created during that era when Britishers were ruling us. So this region cannot be entirely disconnected with the ancient and medieval influences as well. So they had a very strong and bearing on its distinct identity, culture, and religion. So the region being home to the Indus Valley civilization. So this is very important that we should know, we should understand, and we should remember that this region is the place where Indus Valley civilization was used to happen, used to be there in the ancient time, which is considered to be one of the oldest civilizations in this entire world. So this was a very rich place, very historically and culturally rich place. Also, this region saw the influences of the Aryan Vedic period. There is also emergence of Buddhism in this region. Impact of Islamic rule is also there, which was followed by the British colonialism. So this place is very vibrant historically, and we have seen major changes over the time. So the major flashpoints in South Asian politics in the post-colonial period, when the colonial government got over, it includes the India-Pakistan strife, Bangladesh liberation, Sinhala Tamil strife in Sri Lanka, and the insurgency in the northeast of India. So we can see that after the colonial rule got over, there were many problems which erupted with time. The names, for example, that there is India-Pakistan strife. Bangladesh got liberated after post in the post-colonial time. There is also problem in Sri Lanka among the Sinhalas and the Tamils, and there is insurgency issues in the northeast. So all are in some way or the other an outcome of the kind of politics that got played out during the colonial period and its legacy, which the post-colonial states in South Asia could not effectively address. So there are few problems related to these issues, which South Asia is finding very difficult to manage. Now, let's talk about the politics in South Asia, how the politics is taking shape here. So, the politics in South Asia in the post colonial period has expressed some common yet distinct features. So, this is very important that the politics of South Asia, as I told you, that we have shared common languages, there is a shared history, but the political system are very diversified over this region. So the politics in South Asia in the post-colonial period has expressed some common yet distinct features. So the commonalities can be seen in terms of the Westminster style of parliamentary system that most of the countries have at different times of time followed, and the nature of party system and political mobilization. So there is commonality that most of the countries followed this Westminster style of parliamentary system. The distinctiveness has been more in terms of political processes of managing religious, caste, ethnic, and linguistic diversities. So, at times, the centralization of power and authority has been attempted to contain the diversity, leading to volatile politics in this region. So, many countries in this entire region also faced a time when there is centralization of power and democracy was overthrown. So all these challenges was faced by this region after the colonial rule got over. So while in the recent years, electoral democracy and democratic politics has shown an apparent maturing in South Asia. So over the time, it is the democratic politics and the electoral democracy which is more popular in this region, and every country want to follow this democratic lifestyle. So, but there are also undercurrent of authoritarian politics undermining the same always remains. So there are few countries which goes under the hand of the authoritarian rule, which shapes their politic in a different way than the democratic government can do. So we can, let's talk about the politics in South Asia, and particularly the form of government that is found in this region. Always remember, when we are talking about South Asia, it is the
8 countries we are talking about. So it is not about a one country. We are talking about 8 different countries, and there are many differences also along with the commonalities in this region, whether it is politics, geography, or culture. So let's talk about the form of government. Being influenced to a great extent by the colonial history, most countries in South Asia opted for following a Westminster model of parliamentary democracy with bicameral legislature. So, the most of the countries here are following the Westminster model of parliamentary democracy, which we adopted or which we are following because of the our colonial legacy, colonial history, because Britain used to follow this, and that is why we all are the colonies of Britain, or the Great Britain at that point of time it was known as. So after independence also we are following that colonial history, we are following or extending that. That is why we followed their parliamentary democracy. And what is bicameral legislature? Bicameral, bi means two. So there are two houses. If you take example of India, it is the upper house, that is Rajya Sabha, and the lower house, that is Lok Sabha. So there are two houses, and that is how the legislature is working in these areas. So it is following adoption of a new constitution in their respective countries after independence. So all of these countries tried to have a new constitution after the colonial government got over. And also remember that there are few countries in this region which are monarchy. So it took time for those countries to adopt a new constitution. Otherwise, most of the countries followed the concept of making and forming a new constitution. Some countries, on the other hand, followed a quasi presidential system. So, as we can see, the most popular, you can say, most popular type of government or form of government was the parliamentary democracy. But few countries, handful of countries are there who are following the quasi presidential system, with there being direct elections for the president, who in turn act as executive head of the state as well as the government. So, in a parliamentary democracy, we can see that there are two heads: the head of the government, that is the prime minister, whereas the head of the state is the president. But in a presidential system, the head of the government and head of the state both is the president. So, there were stages when some South Asian countries also experimented with constitutional monarchy. As I already told, that there are few countries which are monarchy, and that is why when they tried to adopt constitution, they started practicing the constitutional monarchy. Later it replaced with the parliamentary system. So it is a matter of a few years. So after independence, there are many changes that this region saw. Some of the countries also had a long periods of military rule, or military remained a significant political actor in politics. So we will be knowing about these military rules, the authoritarian governments, how democracy came in, how the constitutional monarchy was working in our this entire unit, rather the entire course. So we will be learning about all these things in detail. Now, let's talk about country-wise how the form of government is there. So, let's talk about India, which is followed by a parliamentary system of government with federal characteristics. So, there being well-defined distributions of power between the center and the states. The upper house of the parliament is known as Rajya Sabha, the Council of States, the lower house as the Lok Sabha. So the prime minister and his cabinet are accountable to the parliament, with the president being head of the state. So I already discussed this in our previous slides. Let's talk about Pakistan. Pakistan too has a parliamentary system with a bicameral legislature, the Senate as the upper house and the National Assembly as the lower house. So you can see that there is a difference in the name. Our In India, the upper house is known as Rajya Sabha and lower house is known as Lok Sabha. Whereas in Pakistan, the upper house is known as Senate, whereas the lower house is known as the National Assembly. In the initial years, Pakistan had a semi-presidential form of government, coinciding with increasing role of military in the government. So nowadays, Pakistan is trying to practice and following the democratic rule or the parliamentary
form of government, but initial years were very conflicting and very difficult for Pakistan because it turned into a semi-presidential form of government where military played a very huge role. Now let's come to Bangladesh, which is a unicameral legislature, which is known as Jatiya Sansad. It is unicameral. Uni here means one. As I told you, bicameral, bi means two. So Bangladesh has a unicameral legislature known as Jatiya Sansad. So the Prime Minister and his or her cabinet are appointed by the President. The electoral constituencies in Bangladesh are decided on the basis of districts with specific population. So it is a bit different. Also remember, after Britishers left India, India and Pakistan were born at the same time, whereas Bangladesh came into being on a very later stage, around 20-21 years later. Bangladesh came into being. So the federal, now let's move on to the Nepal. The federal parliament of Nepal too is having a bicameral legislation. So India, Pakistan, Nepal, three countries having bicameral legislature. Only Bangladesh so far is having a unicameral legislature. The House of Representatives having direct elections from constituencies across its 7 provinces and National Assembly consisting of members elected by electoral college from the provinces. So the office of the president was created in the year 2008 after monarchy was abolished. So Nepal was a monarchy, and it is only in the year 2008 when this monarchy was abolished in Nepal, and the same acts as the head of the state. So it took a very long time for Nepal to abolish monarchy, and it comes with democracy. So the prime minister is head of the government in Nepal, who enjoy the confidence of the majority of the member of the House of Representatives to remain in office. Now let's talk about Sri Lanka. Sri Lanka has a semi-executive presidency adopted after the 1978 constitution. Let me tell you all that not always it is only one constitution for a country. In India, it is only written once during the initial years of independence. But in many countries, there are few process. There are also many constitutions which are formed over time. Just a minute. Sorry. So, in Sri Lanka, the head is very powerful, and the prime minister act as his or her deputy. So earlier, just a second. All right. So in the initial years, Sri Lanka had a bicameral legislature. In 1972, it made into unicameral with the abolition of Senate, with the National State Assembly or the current parliament being the only house now. So we can see there are many changes that occurred in Sri Lanka over time. Earlier it was something, now it is something. So things changed over time because of some issues in the country. So let's talk about Maldives. Maldives is having a presidential form of government with the unicameral legislature. So the president in complete control of the state of the government. Now let's talk about Bhutan. There is unicameral system in Bhutan, and it became bicameral in the year 2007 with the National Council as the upper house and the National Assembly as the lower house. So Bhutan is also a constitutional monarch where king appoints the prime minister and his cabinet. Now let's talk about the political parties. Political parties in South Asia too have shown certain common characteristics and features in terms of their evolution and performance. So there is Indian National Congress in India, Awami League in Bangladesh, the Ceylon National Congress in Sri Lanka, which later paved the way for the United National Party, were all instances of such party evolutions.
So the deepening of democracy took place in the post-colonial period. Many of the countries saw multi-party system based on political ideology, identity, and ethnicity. So after the independence, there is we can see there is a rise and there is a deepening of democracy in all these countries, and because of that, there was a rise of a multi-party system. In Pakistan, there is People's Party, Pakistan's People's Party, Sri Lanka Freedom Party, and Nepali Congress were formed primarily on account of their disillusionment with the ruling party. So they were not happy what the ruling party is doing, and that is why they were created. They were formed. The Bharatiya Janata Party, the leading political party in India today, has been an offshoot of the Bharatiya Jansangh, and the Janata Party coalition has focused on cultural nationalism. Similarly, Bangladesh Nationalist Party with its right of the center nationalist agenda. So there are many parties in these countries which are more towards cultural nationalism and the right of the center. So how these parties are formed. Let's talk about the political processes. So, dynastic politics remain a recurrent feature in many political parties across South Asia. So, there are many dynasties through which these political parties were growing. So, there is Nehru Gandhi family in India, whereas in Pakistan it is the Bhutto Sharif family. In Sri Lanka, it is Kumaratunga Rajpaksha family, whereas there in Nepal it is the erstwhile Koirala family, which are there in the politics. So it is basically dynastic politics because after generation after generation, the people from these parties are becoming the part of the politics. So the name of the family is seen as instilling memories of struggle, liberation, and sacrifice in the violent political history of the subcontinent, and therefore a key pole plant. So why these are dynastic? Why these parties are getting elected generations after generation? Because they have a connection attached with the struggle, the independence struggle, the movement, the liberation, and that is why they have something memories attached to them. So voters have also given due recognition to the performance of political parties at times, and the dynastic plan had not succeeded. So, with time, there are changes in this dynastic politics as well. So, the other factor shaping party politics has been the growing trend in religion, the identity based politics, which is now very much an increase in this region. There are also intra-regional politics which is happening. So the political dynamics has been intrinsic to the individual countries. Their implication of intra-regional politics too have been significantly evident. So the political dynamics that we mentioned above, though have been intrinsic to the individual countries, their implications for intra-regional politics have been significantly evident. So with this, let's talk about the intra-regional politics. India has often become a common dominator in such conflicts. So, India is the biggest country in this entire region when we talk about all these 8 countries, and thereby it is considered to be a common denominator, and they affect the foreign relations with other countries concerned. So, the genocide and refugee crisis in East Pakistan in the year 1971, India has a very subsequent role in the Bangladesh liberation. Bangladesh was earlier known as the East Pakistan. So it got independence from the Pakistan and it became Bangladesh in the year 1971. There is also Sinhala Tamil conflict in Sri Lanka and India's unsuccessful mediation efforts. So there is always an involvement of India in all these conflicts in different neighboring countries. Nepal's inner political turmoil during struggle against monarchy, and there is also questions of Madheshis which are Indian origin. So you can see that there are involvement of India some way or the other. So these are the issues where India become one of the major denominator. Now let's talk about the South Asia in global geopolitics. So South Asia's location and position in the Asian geopolitical landscape has imparted it a unique space in global geopolitics. So, as I already told you in the beginning, the geopolitics, the global importance of this region is very high. Why? Because of its location, because of its position, and because of its countries. So,
it is very important that the countries which comes under this region are very, very important, not only in this entire region but for the outer world as well. It plays a very significant role in the international politics. So it needs to be understood both from a historical as well as a contemporary perspective. So the region is very much framed as a strategic constructing, imparting it a distinct role in the global geostrategy. So it also retained that position, that global position during the Cold War years, even after the collapse of the Soviet Union, and in the more recent years, marking uncertainty in global and regional geopolitics. Its significance is becoming apparent. So let's talk about the South Asian politics during the Cold War years. Early Cold War year rivalry between the Soviet Union and the United States intersected the deep divide between India and Pakistan on almost similar lines. So you can see that the in the international sphere, the Cold War was going on between Soviet Union and United States, but it was impacting the relation between two important countries of this South Asian region, that is India and Pakistan. So there was a very deep divide between these two countries because of the Cold War which was going on in the European and the between the Soviet Union and the United States. So during later years, it became more intensified and directly started shaping politics between the two countries. So India and Pakistan's conflicts are very popular because there are many sphere on which there is conflicts which arose between these two countries. So in during the Cold War years, India adopted the policy of the non-alignment from the year 1960s onwards, and its ideological proximity was evident with the Soviet Union given its 1971 Treaty of Peace, Friendship and Security. So although India adopted the policy of non-alignment, but we can see that there is an ideological proximity of India towards Soviet Union. Pakistan, on the other hand, joined the Southeast Asian Treaty Organization and Central Treaty Organization in the 1950s, which made its intentions clear. So, on the one hand, we are following non-aligned movement, whereas on the other hand, Pakistan was joining the organizations of these majorly the countries which are involved in the Cold War. Despite the fact that both the countries became members of the non-aligned movement later, it did nothing to shift or alter their respective affinity to the two major powers. So Pakistan was more closer to the United States, whereas India has a close proximity with the Soviet Union. So now we can see that how during the war on terror South Asia was behaving. So the other significant phase which came in the 1990s following the Soviet withdrawal from Afghanistan. So there was an you can see Soviet Union involved in Afghanistan's politics, and it became a very important issue which further gave rise to the Cold War, which is known as New Cold War. So at that point of time, a significant chunk of the terror infrastructure from Pakistan now being directed against India through the cross-border terrorism, which had already seen a rise since 1980. So the number of terrorism events, terrorism issues arose during this time, and South Asia came to be regarded as a global flashpoint after the two countries conducted nuclear tests in the year 1998, raising the specter of a nuclear confrontation between the two rivals. So, why South Asia is also very important for the global politics and for the international relations? Because two of the countries which comes under this region has the nuclear weapon. So, in the year 1998, around the two countries conducted their nuclear test, and in a region when two countries are rivals and also having nuclear bombs, it is very important because there is a speculation and there is a fear that in any kind of confrontation among these two rivals, there is a chance of nuclear attack as well. So, in the year 2001, because of the 9/11 attacks in the United States, which further brought US back into the picture, as Pakistan again became a key ally as a frontline state in the war on global terror. So,
Again, the Pakistan had a very close connection with United States, while India-Pak relations continued to deteriorate during the subsequent years. Despite occasional signs of a potential thaw, the region failed to pick up on some good starts on cooperative initiatives that had been undertaken under the SARC umbrella. The full form of SARC I already told you in the previous slide, so it is very important to know what is the full form of SARC. So due to SARC, or after formation of the SARC, it was believed that there should be some kind of cooperation among these countries, but it is very hard to find any good growth. Now let's talk about South Asia and China. China is another factor why importance of South Asia in the regional and global geopolitics is likely to remain. So being in the immediate vicinity of the South Asian neighborhood, China's geographical presence can certainly not be denied. So although China is not part of this region, not part of the South Asian region, but because of its close proximity, because it is a neighbor of South Asia, it has its own role to play. So, however, China has been gradually converting this into a geopolitical advantage by its Belt and Road Initiative and initiating a number of big ticket infrastructure projects like the Hambantota Port in Sri Lanka, Wada Port in Pakistan, Mongla Port in Bangladesh, the China Pakistan Economic Corridor CPEC, and the road and rail projects in Nepal. So these are few projects, infrastructure projects, which China is undertaking in this entire region, and that is why it is becoming more and more involved with South Asian politics. So these are indicators that it has already made a deep entry into South Asia, overcoming the geographical disadvantage vis-a-vis India. So let's talk about the economic development and cooperation in South Asia. So South Asia is known to be a test case for the economic development, and the region faces enormous challenges like human development, reflecting on its poverty, education, health, and therefore the quality of life of majority of its people. So there are many challenges that this region is facing. So the quality of human life is central to the overall economic well-being of a society, nation, and the region, and South Asia is no exception to this. So if one sees within the South Asia, there are possibilities of economic growth and economic demographic dividend in South Asia as a region if the growth spread in as even across the regions and sectors. So there is high possibilities of economic growth, but the spread of the growth is not even. It is uneven, and that is the reason why the region as a whole is not moving ahead. So, unfortunately for South Asia, the Regional Economic Cooperation Project too has faltered, and its ability to gain any momentum whatsoever in addressing many of the economic problems and opportunities in a collective manner is not up to the mark. So, there is no, you can say, connectedness or linkages on which they can work and can grow together. So let's talk about the human development in South Asia. So on the basis of their UN's human development ranking among the total of around 190 countries, most of the countries stand at the lower quarter. That is a very sad reality. The UNDP's Multidimensional Poverty Index, MIP in short, looks at deprivations experienced by people at various levels that includes education, health, standard of living. And this MPI 2021, which studies 109 countries, points out that nearly half of the world's total poor people, which comprises around 532 million of people, are residing in this South Asia alone. So this is something which should be considered important, because half of the population of poor are residing in this region. So these deprivations are known to get exacerbated across gender, ethnicity, and caste, and these are something which requires policy formations. If we talk about the economic growth in South Asia, the rate of economic growth has shown some positive indicators. So, more recently, if we talk during the COVID outbreak, the global and the regional economy comes to terms with the post-COVID situation. The World Bank projected that the region
to grow by 7.1% in the year 2021 and 2022, even though it may remain fragile. So there are expectation of its growth, and which would be led by the digitalization and service led sectors. Also, it should be known that, however, there are some underscores the need for systemic attention to the agricultural sector, on which the bulk of population is still dependent. So in this region, agriculture is the major source through which people used to earn, because that is the one of the major occupation or major sector on which the major number of population is dependent. Also, the labor sector still is organized, which should be taken seriously. Now let's see about the regional cooperation. So the region did make a good start with the creation of South Asian Association for Regional Cooperation in the year 1985. The progress in the initial decades was gradual yet focused, with emphasis on areas like poverty alleviation, trade liberalization, etc. So initially, when SARC was created, there was a focus on how these poverty alleviation, trade liberalization should be the focus, and the work should be done on these areas for better development. SARC countries also attempted forming common positions on forum like World Trade Organizations on matters of agriculture, textiles, and patents. Though political issues were kept out of deliberations, SARC still managed, with bits of political friction, investing in on the SARC platforms, but not derailing the entire process. So initially, it was going quite smoothly, but during the last 5 years, there was a complete breakdown of communication between the India and Pakistan, which stalled the process to such an extent that questions are being raised about the viability of the SARC process itself. So initially, there were many problems that SARC was facing, but still it was going on. But during the last 5 years, the connection between India Pakistan just derailed this process, and there is a question on SARC now. So, India's growing inclination towards the trans-regional partnerships rather than its immediate neighborhood appears to be putting its neighborhood first policy on a back foot. So now India is focusing on trans-regional partnership more than the neighborhood first policy. So in the ideal sense of the term, both are co-terminus with each other, and a calibrated neighborhood policy can create the basis for a more enlightened trans-regional policies. So with this, we are done with our unit 1. Let's move forward to unit 2, and today we will be completing unit 2 in the half portion. Another half will be done in the next session. So this unit 2 talks about the struggle for independence and nationalism in South Asia, which is a very, very important important unit, because it will let you know the base, how these entire 8 countries come out from the colonial struggle, and how these countries and what are the challenges they are facing, how they are finding problems after establishing their own independent country. So let's introduce this unit, that is struggle for independence. So now see, South Asia has a continuous history of 7,000 years. So it is nothing that South Asia is newly formed, or South Asia is not that much united because of their history, but we can say that it has a history of 7,000 years. It has a composite culture developed through a historical process wherein the emphasis has been on unity in diversity. So this region thrives because it believes in unity in diversity. South Asia has been a victim of repeated foreign aggression. It is very important to understand, because this entire region were affected because of these foreign aggressions, and the richness of the region perhaps attracted the aggressors from far and wide. So why there is repeated foreign aggression? Because the South Asian region was so rich, not only because of the resources, also because of its culture, ethnicities, and because of its geography. So that is why these lands attracted the foreign aggressors.
In the successive waves of invasion since the ancient times, there comes the Aryans, the Greeks, the Shakas, the Huns, the Turco-Afghans, the Mughals from other region. And in the modern period, it is the Europeans like the Portuguese, Dutch, French, and finally the Britishers who came to the South Asia. It was the British who finally established their hold in the region. So, the British invasion was qualitatively different from the earlier ones. So there were many foreign aggressors came from different part of the world, but British invasion was different from all the others. So the earlier invaders came, they settled down here and got completely assimilated with the indigenous people. They got used to the people, the environment, and they just settled down. All the aggressors who came early, they settled down, but they came as an invader. The British integrated the region into the empire and ruled it from London. So the earlier foreign aggressors who came here, they settled down here, but the British, they created this region as its part of empire, and it was ruled from London. So the South Asian economy and society became subordinated to this imperialist political economy and social development. Also, this region was transformed into a market of the British machine made goods and a source of raw material and foodstuffs and an important field of capital investment. So, Britishers, what they used to do, they created this entire region as their market, and they used to sell their machine made products, and also they extracts the raw material from this area and their foodstuffs. And this is why the Britishers are different from the earlier aggressors. So the entire structure of economic relation between Europe and the South Asia involving trade, finance, technology continuously developed the colonial dependence and underdevelopment of the latter. So what happened is people living in this entire South Asian region, they gradually became dependent on this colonial government, and that is when their underdevelopment started taking place. So this new politico-economic system of subordination called as colonialism resulted in the emergence of Europe as a leading capitalist region, and while these colonies were reduced to backward and underdeveloped regions of the world. So, by colonizing these areas, Europe was becoming a capitalist region, whereas on the other hand, these colonies were becoming more underdeveloped and backward. So, in course of time, the economic and political domination led to numerous conflicts and contradictions, which ultimately resulted in the growth of nationalism and movements for independence from colonial rule. So, because of all these conflicts, all these problems that these people were facing, there was a growth of nationalism and movements for independence struggle. So, let's talk about the nationalism in South Asia. So there are three patterns of colonial governance in the region, whereas the British Indian Empire embraced the area which covered the present independent republics of India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and governed it as crown colony. Also, there were smaller states like Nepal, Bhutan, Maldives, which were not the British colonies but were their protectorates. So, what this protectorate means? It means in return for surrendering their autonomy over their external relations, their independent existence was protected by the Britishers. So, nationalism in South Asia emerged as a reaction against this colonial exploitation and subjugation. So, the regions which were under the direct control of the colonial administration witnessed strong anti-colonial and nationalist movement. So the new form of nationalism that became basis of new states in South Asia derived much of its ideology and political theory from the West. So this new form of nationalism were derived from this ideology and political theory was derived from that of the West. So, but it was adopted to particular circumstances and experiences. So the basis of this new nationalism was an instinctive and xenophobic hatred for the imperialism and symbols of imperialism. So it was simply a kind of hatred against those who occupied their land by force,
exploited the richest by force, crushed their government, and enslaved their people. So there was a common hatred among these colonizers. So nationalism has also become a creative force which aimed at building a nation based upon the principles of liberty, independence, economic justice, and nationality, which was not there in the colonial period. So this was something that all the countries of this region was aiming for. So it not only united the people but also inspired them to contribute their share in the national reconstruction. This also led to, in this regard, was given by India, which produced one of the biggest mass movements in the world. And this movement also succeeded freeing up from the colonial clutches, and it also gave inspiration to the other countries. So let's talk about the freedom struggle in South Asia. Let's start with India. So we will be covering Indian freedom struggle in today's lecture. The other countries we will be learning about those in our next session. So let's talk about India. So the rise and growth of nationalism in India was the product of the interaction of numerous objectives and subjective forces. It emerged in the historical process during the British colonial rule. So the process was still going on when the British colonial rule was at its peak. So while colonialism resulted in the economic exploitation of India and destruction of its agriculture and handicrafts, it also led to the political and administrative unification of India. So not only colonialism did economic exploitation and destruction, but also it unified the political and the administrative areas. The national movement, the Indian national movement, passed through various phases. With each passing phase, there is a social base broadened. So it is a very positive sign for a movement when its social base gets broadened up. So the first phase of the national movement began in 1885 with the formation of Indian National Congress. And during this phase, the leadership was in the hands of the leaders like Dadabhai Nauroji, Gopal Krishna Gokhale, M.G. Ranade, S.N. Banerjee, and Firoz Shah Mehta, etc. At this stage, the objective of the movement was not freedom but political and administrative and economic reforms. So earlier, the movement was for more role to played by the Indians. At the political level, the demand was to reform the central and the local legislative councils so as to secure more power for the Indian representatives. Whereas at the economic level, the demand was for the industrialization of the country and the promotion of the Indian industries. A new phase of the Indian national movement began with the entry of Mahatma Gandhi. So earlier, as I already told you that the movement were happening in different phases. A new phase rose up in when there was the advent of Mahatma Gandhi in the picture. So when the World War II broke out, the British declared war on India's behalf without consulting the Indian leaders. So in the year 1942, the Congress demanded that Britishers should immediately quit India and pass the famous Quit India resolution. Do remember that before this Quit India movement, there were enormous movement that was led by Mahatma Gandhi, like non-cooperation movement, civil disobedience movement. But this Quit India movement was something which was very important because the agitation, the strikes, the demonstrations was happening in all parts of India, and it was an ultimatum given to the Britishers to immediately quit the country. So, police stations, post offices, railway stations were attacked during this Quit India movement, and communication wires were cut and railway lines were destroyed to show to show the anger towards the Britishers, towards the colonial rule. So, this phase showed that if need be, the Indian people could take the route of violence and end the British imperialism. So, on 20th of February 1947, the British Prime Minister announced his government's decision to quit India before June 1948. So, Lord Mountbatten was to be sent to India to make arrangements for this transfer of power from the Britishers to the Indians. So, this Mountbatten's formula was that the country would be divided, but also Punjab and Bengal, so that the limited Pakistan that emerged would meet both the Congress and the League positions to some extent.
So, this formula of partition and independence was accepted by all of the major political parties, and this is how India got independence in the year 1947, 15th of August. So, up to this, we will be continuing the Unit 2 in our next session, along with Unit 3 that talks about diversity, pluralism, and South Asia. With this, I end our session here. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము లింగ ఆధారిత ఉద్యమం గురించి మాట్లాడుకుందాం. మనం గత పాఠంలో దళిత ఉద్యమాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము, దళిత అనే పదం ఏ రకంగా వచ్చిందనేది మాట్లాడుకున్నాము. ఈరోజు కొత్త పాఠంలో మాట్లాడుకుంటామంటే లింగ ఆధారిత ఉద్యమము అంటే లింగ ఆధారిత ఉద్యమాలు అంటే జెండర్ బేస్డ్ ఉద్యమాలు అన్నది. అంటే ఇప్పుడు మేలు ఫీమేలు, మగ ఆడ మగ, లేదంటే థర్డ్ కేటగిరీ ఎల్జీబీటీ అని కొత్త కేటగిరీ వచ్చింది. వీళ్ళు ఏ రకంగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు అనేది ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అయితే లింగ జెండర్ బేస్డ్ మూవ్మెంట్ అంటే జనరల్గా ఏం మాట్లాడుకోవాలి మనం అంటే అది ఫెమినిస్ట్ మూవ్మెంట్ అని అర్థం. అంటే స్త్రీవాద ఉద్యమాన్ని జెండర్ బేస్డ్ మూవ్మెంట్ అంటారు అన్నట్టు. అంటే లింగ ఆధారిత ఉద్యమం అంటారు. ఇప్పుడు మరి ఉమెన్స్ మూవ్మెంట్ అనొచ్చు కదా మనం డైరెక్ట్గా. అంటే ఉమెన్స్ మూవ్మెంట్ అనేదంటే కొంచెం సమస్య, ఎందుకంటే లింగ ఆధారిత అంటే దాంట్లో థర్డ్ జెండర్ అంటే థర్డ్ లింగ ఆధారిత ఉద్యమాలు అంటే నువ్వు పుట్టుక ఆడ మగ మరియు ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి మూడవ జెండర్ థర్డ్ జెండర్ అది ఎల్జీబీటీ అంటే లెస్బియన్, గే, బయోసెక్షువల్, ట్రాన్సెక్షువల్. ఈ మూడు కేటగిరీలు కూడా ఏ రకంగా మొదటి నుంచి ఉన్నాయి, అది భారతదేశంలో ఎలా ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది ఈ రోజు ప్రధానమైనటువంటి మనం చర్చించవలసినటువంటి ప్రధానమైన విషయం. మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈరోజు మనం చాలా ఉద్యమాలు చూసాము. అది గాంధీ గారి ఉద్యమం కానివ్వండి, లేకపోతే ఆధునికత ఉద్యమం కానివ్వండి, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్రపంచీకరణ ఉద్యమం కానివ్వండి, రకరకాల ఉద్యమాలు అనేటివి నక్సలైట్ ఉద్యమము, స్త్రీవాద ఉద్యమము, సాంప్రదాయ ఉద్యమాలు, ఆ తర్వాత మానవ హక్కుల ఉద్యమాలు, ఆ తర్వాత భూమి గురించి పోరాటాలు, మావోయిస్ట్ ఉద్యమాలు, కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు, ఆ తర్వాత అస్తిత్వ భేసుడు ఉద్యమాలు, లేకపోతే ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు, లేకపోతే భాషా ఉద్యమాలు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు మనం చూసాము. ఈ రోజు మనం ప్రత్యేకంగా చూడవలసిన ఉద్యమం ఏంటంటే లింగ ఆధారిత ఉద్యమం. అంటే ఏంటి అంటే లింగము అంటే ఏంటిదని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు నేను అబ్బాయిని, కొంతమంది అమ్మాయిలు, ఇట్లా కాకుండా మూడవ జెండర్ కూడా ఉంది. దీన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? మనం దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే సామాజిక శాస్త్రం అనేది మొత్తంగా అసలు నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క సెక్స్ అండ్ స్టేటస్, ఈ రెండు పదాలు అనేటివి చాలా ముఖ్యం. సెక్స్ అండ్ ది జెండర్, ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటామంటే పుట్టడం అనేది ఒక అమ్మాయిగానో లేకపోతే అబ్బాయిగానో పుడతారు అనుకుంటారు, కానీ అది చాలా తప్పు. ఎట్లా అంటే ఒక అమ్మాయిగా పుట్టొచ్చు, ఒక అబ్బాయిగా పుట్టొచ్చు, కానీ అబ్బాయిలో అమ్మాయిల లక్షణాలు ఉండొచ్చు, లేకపోతే అమ్మాయిలో అబ్బాయిల లక్షణాలు ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆ థర్డ్ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది, అది మూడో కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది. అంటే మనం సాంప్రదాయంగా ఆలోచిస్తున్నటువంటి మగ ఆడ ఏదైతే ఉందో, అంటే మగవాళ్ళు ఈ పని చేయాలి, ఆడవాళ్ళు ఈ పని చేయాలి అనే ఏదైతే సోషలైజేషన్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ఈ సోషల్ అంటే మనం పెంచే విధానం, అంటే మనం ఏ విధంగా పిల్లల్ని పెంచుతున్నాము, వాళ్ళు ఏ రకంగా సామాజీకరణ చేస్తున్నాము అనేది చాలా ముఖ్యం అన్నట్టు. ఎందుకు అంటే మనము ఆడపిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు కానీ మగపిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు కానీ మనం ఫలానా సెక్స్ అండ్ రోల్, అంటే నువ్వు ఆడపిల్లవు కాబట్టి నువ్వు ఈ పని చేయాలి, నువ్వు అబ్బాయి కాబట్టి నువ్వు ఈ పని చేయాలి, నువ్వు ఫలానా లేకుంటే థర్డ్ కేటగిరీ కాబట్టి నువ్వు ఈ పని చేయాలనే ఒక ప్రబలమైనటువంటి దాంట్లో మనం ఉన్నాం. మీరు ఆటలు ఆడుకునేటప్పుడు కూడా మీరు చూడండి, అబ్బాయిలకేమో బాళ్ళు అవన్నీ ఇస్తారు ఆడుకోవడానికి, అదే అమ్మాయిలకైతే ఏదో వేరే చిన్న బొమ్మలు, ఆడపిల్లల బొమ్మలు, ఇంకా వేరేటి ఇస్తారు. అంటే మనం పిల్లల్ని పెంచే విధానం, అంటే మనం ఏవైతే విధంగా వాళ్ళ విధులు ప్రవర్తనలు చేయాలి, అబ్బాయి అయితే ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆ అబ్బాయి ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలనేది కూడా ప్రతిదీ కూడా మనం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి నూరు పోషిస్తుంటాం అన్నమాట. ఒకవేళ ఇంట్లో అబ్బాయి ఏడ్చాడు అనుకోండి, ఏదన్నా పని మీద కోపడితే అబ్బాయి ఏడిస్తే ఏంటి ఆడపిల్ల వారా ఏడుస్తున్నాం అంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? దాని అర్థం ఏంటంటే అంటే అబ్బాయి అనేవాడు ఏడవకూడదు, ఆ ఏడవడం అనేది ఉంది అమ్మాయిల పని అనేది, ఇట్లాంటి భావాన్ని మనం చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకి ఇట్లా పెంచి పోషిస్తుంటాం. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సెక్స్ అంటే బయోలాజికల్ బర్త్, అంటే ఒక అబ్బాయిగా పుట్టొచ్చు, అమ్మాయిగా పుట్టొచ్చు, లేకపోతే వేరే రకంగా. జెండర్ అనేది మానవ నిర్మితమైనటువంటి అంశం అన్నట్టు. ఈ యొక్క లింగం అనేది, జెండర్ అనేది మానవ నిర్మితం. అంటే మనం ఏ విధంగా
ఒక అమ్మాయిని పెంచుతున్నాము, మనం ఏ విధంగా ఒక అబ్బాయిని పెంచుతున్నాం అనేది అది మానవ నిర్మితమైనటువంటిది అన్నట్టు. అందుకనే లింగాన్ని మనం ఈ సెక్స్ మనం ఏం చేయలేము. అంటే ఒక అబ్బాయిని కానీ అమ్మాయిని కానీ మనం ఏం సెక్స్ లో పెద్దగా మనం మార్పు చేయలేము. జెండర్ లో అంటే మనం ఏ విధంగా నిర్మిస్తున్నాము, వాళ్ళు ఎటువంటి హక్కులు ఇస్తున్నాము, ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇస్తున్నాము అనే దాన్ని మనం మార్చొచ్చు. జెండర్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ సోషలాజికల్, అంటే అది ఒక సామాజిక పరమైనటువంటి నిర్మితి. మనం అబ్బాయిని ఎట్లా నిర్మిస్తున్నాము, అమ్మాయిని ఎలా నిర్మిస్తున్నాము, లేకుంటే మూడో జెండర్ అయినటువంటి థర్డ్ జెండర్ ఏ విధంగా మనం నిర్మిస్తున్నాం అనేది మన చేతిలో ఉన్నటువంటి పని అన్నట్టు. ఇది బేసిక్ గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం. దీంతో పాటుగా అసలు ఈ పాఠంలో ఈ రోజు ఏంటంటే అసలు స్త్రీలు వాళ్ళు సాంప్రదాయాలు ఒక పక్క, మరియు దానికి వ్యతిరేకంగా ఆధునికత అంటే చదువు కానీ, లేకుంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కానివ్వండి, లేకుంటే విద్యము, లేకుంటే పేదరికం నుంచి దూరంగా ఉండడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్త్రీలు ఏ రకంగా ఎదుర్కొంటున్నారు, లేకుంటే సాంప్రదాయంలోనే బతకాలనుకుంటున్నారా అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి సమాజాన్ని. ఒక పక్కనేమో సాంప్రదాయాన్ని అంటిపెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. సాంప్రదాయాలు అంటే హిందువులు కావచ్చు, క్రిస్టియన్లు కావచ్చు, ముస్లింలు కావచ్చు. సాంప్రదాయం అంటే ఖురాను, బైబిల్, భగవద్గీతలు, లేకుంటే రామాయణ, మహాభారతాలు, లేకుంటే వేదాలు, వీటిలో ఏం చెప్పారు స్త్రీల గురించి దాన్ని అనుసరించి మనం ఆరోగ్యంగా బతకాలి అని అనుకునే వాళ్ళంతా సాంప్రదాయవాదులు. అలా కాదు, ఆధునికత అనేది ఉంది, రాజ్యాంగ హక్కులు ఉన్నాయి, సమాన హక్కులు ఉన్నాయి, అందరూ ఆడ మగ అందరూ కూడా సమానులు, అందరూ చదువుకోవాలి, అందరికి విద్య, వైద్యము, లేకుంటే ఉద్యోగాలు, పేదరికం నుంచి దూరంగా ఉండడము, లేకుంటే ధరల ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక పెద్ద వైరుధ్యం ఉంది. ఒక పక్క సాంప్రదాయం ఉంది, ఇంకో పక్క ఆధునికత ఉంది. మరి సాంప్రదాయంలో నుంచి ఆధునిక వైపు వెళ్ళే క్రమంలో అది ఎట్లా జరుగుతుంది, ఈ వైరుధ్యం అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది? చాలా వరకు కొంతమంది ఈ సాంప్రదాయం నుంచి బయటపడి ఆధునికతనే మంచి అంటారు. అలా తర్వాత కొంతమంది ఏమంటారంటే చదువుకున్నా కానీ లేదు సాంప్రదాయం అనేది మన యొక్క ఉనికి అని వాళ్ళు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఈ రెండు వైరుధ్యాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది ఈ రోజు ప్రధానమైనటువంటి పాఠం. ఒక పక్క సాంప్రదాయం ఉంది, ఇంకో పక్క ఆధునికత ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఆధునికత అనేది మన హేతువాదం మీద ఆధారపడి ఉన్నది, సాంప్రదాయం అనేది అది హేతువాదం మీద ఆధారపడి ఉన్నది అంటారు, కానీ అది ఎంతవరకు మనం దానికి ఎవిడెన్సెస్ లేవు. అది ఈ రకంగా ఈ రెండు భావాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాన్ని మనం ఈ రోజు మాట్లాడుకోవాలి. లింగ ఆధారిత ఉద్యమాలు అంటే ఏ విధంగా ఆడపిల్లలు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ ఈ యొక్క మన యొక్క సాంప్రదాయం నుండి బయటపడడానికి చేసే ప్రయత్నాలు, వాళ్ళ కృషి, దాని మొత్తాన్ని కూడా మనము ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాము. మనము ఒక భూమికని ఒక స్త్రీవాద పత్రిక ఉంది, దాంట్లో ఇప్పుడు మన కాలేజీలకు, స్కూల్లో పిల్లలు, ఆడపిల్లలు నేర్పిస్తూ ఉంటారు మగ పిల్లలు. దాంట్లో ఒక స్త్రీవాది రాసింది ఏమని, ఏ సంస్కృతి శ్రవించిన బిడ్డవురా నీకు కుక్క మూతి పిందవి అని. అంటే ఏ సంస్కృతి శ్రవించిన బిడ్డవురా నీకు అంటే ఎట్లాంటి సంస్కృతి? ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కూడా ఆడపిల్లలు ఉంటారు, అమ్మాయిలు ఉంటారు, అందరు ఉంటారు, వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు. కానీ బయట కాలేజీలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆడపిల్లల్ని ఎందుకు వేసేస్తున్నావురా? ఏ సంస్కృతి శ్రవించిన బిడ్డవురా నీవు కుక్క మూతి పిందవి అని అన్నది. అంటే నువ్వు ఒక సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అనేవి లేవు, ఇక్కడ ఆడపిల్లలు చదువుకుంటున్నాను, వాళ్ళని హెరాస్ చేస్తున్నావు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి కవితలు వచ్చాయి స్త్రీవాద ఉద్యమంపై. ఎంతో మంది వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలని కవితల రూపంలో, పాటల రూపంలో, ఎన్నో సినిమాలు, కథలు, రచయితలు ఎన్నో రకంగా ఆడవాళ్ళు ఏ రకంగా అన్యాయానికి గురవుతున్నారనే విషయాన్ని మనకు చాలా కూలంకషంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన తెలుగులో అయితే గోల్గా గారు స్వేచ్ఛ అని రాశారు. ఆ తర్వాత మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనుక చూస్తే స్త్రీవాద లింగవాద ఉద్యమం చూస్తే మనకు ఈమె గుర్తుకొస్తుంది. ఏంటంటే ప్రఖ్యాత జెండర్, ఆ పేరు గుర్తుకు రావట్లేదు, మళ్ళీ చెప్తాను మాట మధ్యలో. ఆమె రాసిన మొట్టమొదటి పుస్తకం ద్వారా అసలు ఈ యొక్క స్త్రీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది. అట్లా అంటే యూరోప్ లో జరిగినటువంటి ఏదైతే రచనలు ఉన్నాయో ఆ రచనలు అనేది స్త్రీవాద ఉద్యమానికి పునాదులేశాయని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత భారతదేశంలో కూడా అవి ఏ రకంగా ప్రభావితం చూపించాయి అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అయితే ఈ యొక్క లోపలికి పోయే కొద్దీ అంటే ఈ స్త్రీవాద ఉద్యమం కానీ, లేకపోతే ఉద్యమాలకి, లేకుంటే వాళ్ళు జరిగినటువంటి పోరాటాలని, లేకుంటే కమ్యూనిస్టు, మావోయిస్టు, లేకుంటే సాంప్రదాయ ఉద్యమాలు, లేకుంటే మానవ హక్కుల ఉద్యమాలు, లేకుంటే స్త్రీల సొంత ఉద్యమాలు, స్త్రీల
సొంత పార్టీలు వీటి లోపలికి పోయే ముందు మనం ఒక కొన్ని ఆ, సామాజిక పరంగా సోషలాజికల్గా అసలు సెక్స్ అంటే ఏంటి, స్టేటస్ అంటే ఏంటి అనే రెండు పదాల గురించి తెలుసుకొని ఆ తర్వాత మనం లోపలికి పోయిన కొద్దీ దాని యొక్క అసలు మన స్త్రీవాద ఉద్యమం ఎట్లా ఉంది, అది భారతదేశంలో ఎలా ఉంది, హైదరాబాద్లో ఎట్లా ఉంది, బాంబేలో ఎట్లా ఉంది, ఢిల్లీలో ఎట్లా ఉంది అనేది మనం ఆ, లోపలికి పోయిన కొద్దీ తెలుసుకుందాం. ఈ పాఠంలో మనం సెక్స్ మరియు లింగం యొక్క ముఖ్య సమాజశాస్త్ర భావాలను తెలుసుకుంటాం మొదటిది. రెండోది ఏంటంటే సమాజంలో లింగ పాత్రలు సామాజికంగా ఎలా నిర్మించబడతాయి అంటే ఒక అమ్మాయిని కానీ లింగ పాత్రలు ఎలా నిర్వర్తించబడతాయి అంటే ఒక అమ్మాయిని కానీ ఒక అబ్బాయిని కానీ ఇప్పుడు ఇంకో వేరే వాళ్ళని మనం చూసే విధానము, మనం పెంచే విధానం ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ పాఠం ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఆ, లింగ నిర్మాణంలో సమాజంలో విభిన్న పాత్రలు మరియు స్థితిని ఎలా పెంచుతుందో వివరిస్తుంటాం. అంటే ఏ రకంగా నీకు సామాజిక హోదాలు కలిగిస్తాయనేది కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా స్త్రీల స్థితి, భారతదేశంలో మహిళా ఉద్యమాన్ని కూడా ఈరోజు మనం ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది ఈరోజు మనం ఈ యొక్క పాఠంలో చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ యూనిట్ లో స్త్రీ పురుషులు మరియు స్త్రీల పాత్ర మరియు స్త్రీ మరియు లింగ ఆధారిత ఉద్యమాలకు దారితీసిన ఇతర లింగ సమస్యలపై ఉంది. ఈ లింగ నిర్మాణం సమాజంలో విభిన్న పాత్రలు మరియు స్థితిని ఎలా పెంచుతుందో వివరించాలి. ముఖ్యంగా స్త్రీల స్థితి, సమాజంలో లింగ పాత్రలు సామాజికంగా ఎలా నిర్మించబడతాయో చర్చించాలి. ఈ యూనిట్ లో భారతదేశ లింగ ఆధారిత కదలికలపై సమస్యలపై పరిశీలిస్తాం. నిర్మాణం, భారతదేశంలో మహిళా ఉద్యమాన్ని వివరించడం, ఆ తర్వాత లింగ సమస్యలకు సంబంధించిన కీలకమైనటువంటి సమాజ శాస్త్ర భావాలను కూడా వివరించడం అనేది ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. ఆ సెక్స్ మరియు లింగం ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటంటే లింగాల మధ్య వ్యత్యాసాలు చర్చిస్తున్నప్పుడు మనం సాధారణంగా జీవ సంబంధమైన మరియు పునరుత్పత్తి విధాలపై దృష్టి పెడతాం. అయితే లింగంలోని తేడాలు సామాజికంగా మరియు సాంస్కృతికంగా నిర్ణయించబడే అనేక ఇతర లక్షణాలతో సంబంధించినవి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే సెక్స్ అనేది జీవ సంబంధమైనది, లింగం సామాజిక సంబంధమైనది. లింగం అనేది సామాజిక సంబంధం అంటే సోషల్ కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పాలి. అంటే మనం దానికి ఆపాదించే సామాజిక అర్థం, మనం ఏ రకంగా మనం వాళ్ళని పెంచుతున్నాం, ఏ రకంగా వాళ్ళని ఆపాదిస్తున్నాం అనేది జెండర్ అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంకా స్త్రీ మరియు పురుషుడు అనే భావనలో వాటి మధ్య వ్యత్యాసం పరంగా మాత్రమే కాకుండా సమాజము మరియు సామాజిక సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు సహాయపడే భావనలు కూడా ఎలా ఉంటాయో అన్నది కూడా ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. సమాజంపై అవగాహన కోసం పాత్ర, హోదా మరియు పనితీరు వంటి పదాల యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యత గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ఈ నిబంధనలు వ్యక్తులు మరియు సమూహాలు తమను ఎలా నిర్వహించుకుంటాయో అలాగే ఒక దాంతో ఒకటి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయో తెలియజేస్తాయి. అంటే రోల్ అండ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తారండి సోషియాలజీలో. అంటే ఒక వ్యక్తి, ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ ఎలా పెంచబడుతున్నాడు, ఎట్లాంటి విధులు ఇవ్వబడుతున్నాయి, ఎట్లాంటి ఒక అమ్మాయి అయితే ఏ రకంగా ఆమె ఒక సామాజిక విషయాలలో ఆమె ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా ఉండాలి, ఇంట్లో ఎట్లాంటి పనులు చేయాలి. ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు, ఇంట్లో వంట పని, గిన్నెలు దోమే పని, బట్టలు ఉతికే పని, ఇవన్నీ పనులేమో ఆడపిల్లలకి ఇస్తారు. అదేవిధంగా బయటికి పోయి సామాన్లు తీసుకొచ్చే పని, ఆ తర్వాత వేరే పనులేమో కట్టెలు కొట్టే పని, ఇట్లాంటివన్నీ మగపిల్లలకి ఇస్తారు. అంటే ఇప్పుడు కట్టెలు ఆడపిల్ల కొట్టలేదా? నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు కట్టె కూడా ఆడపిల్లలు కొడతారు, కానీ మన వాళ్ళు ఎప్పుడు దాన్ని ట్రై చేయలేదు. వాళ్ళు ఏంటంటే అబ్బాయి అయితేనే కట్టెలు కొట్టాలి, వాటి కండలు పెంచాలి అనేది ఒకటి ఉంది. కానీ అమ్మాయిలు కూడా కట్టెలు కొడతారు, అమ్మాయిలు కూడా చెట్లు నరుకుతారు. ఎందుకు నరకలేదు? వాళ్ళు కూడా సమానమైనటువంటి శారీరక శక్తి ఉంది. అయితే మనం ఎందుకు మరి అట్లా మరి అమ్మాయికి కట్టెలు కొట్టే పని, అబ్బాయికి వంట పని ఇవ్వలేదు అంటే మనకు అది ఉంది. ఏంటంటే అబ్బాయి అంటే వాడు ఒక మ్యాన్లీ అని, లేకపోతే అంటే మనం దాన్ని నిర్మించే విధానం అట్లా ఉంది. మీరు సహజంగా పెంచండి, సహజంగా పెంచినప్పుడు ఏమైంది అంటే అప్పుడు అమ్మాయి అయినా కట్టెలు కొడుతుంది, అబ్బాయి అయినా వంట చేస్తాడు. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే, ఎందుకు చెప్పాలి అంటే ఇది మనం పెంచే విధానంలో ఉంటుందని చెప్పడానికి. అంటే జెండర్ ఇస్ ఏ కన్స్ట్రక్టెడ్ వన్. ఇప్పుడు నీకు సెక్స్ అనేది భౌతికంగా రావచ్చండి, అమ్మాయిగా పుట్టవచ్చు, అబ్బాయిగా పుట్టవచ్చు, అక్కడ వరకు ఓకే, దాన్ని మనం ఎవరు మార్చడానికి అవకాశం లేదు. కానీ జెండర్ అనేది మార్చవచ్చు. జెండర్ అనేది లింగ అనేది ఎట్లా మార్చవచ్చు అంటే అది ఎట్లా అంటే మనం పెంచే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం అమ్మాయికి కూడా అబ్బాయిలా మామూలుగా ధైర్యవంతంలాగా పెంచవచ్చు, లేకపోతే అబ్బాయిని కూడా సాదాసీదాగా పెంచవచ్చు. అంటే ఇదేంటి అంటే మనం ఏదైతే ఈ స్త్రీ పురుషులు ఈ స్త్రీకి అనుబంధమైనటువంటి కొన్ని పాత్రలు, అంటే ఇక్కడ ఇది చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా అవపడుతుంది అండి. ఏంటంటే స్త్రీలు అంటే పాత్ర ఏముంది, స్త్రీ పాత్ర గురించి ఏం మాట్లాడుతాను, స్త్రీలు
వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పాత్ర సమాజంలో వాళ్ళని పెంచిన విధానం అనేది చాలా చాలా మనం అది చాలా చాలా కాంప్లికేటెడ్ అన్నట్టు. కాంప్లికేటెడ్ అంటే అట్లా ఎందుకు పెంచాలండి అట్లా? అలా ఆ రకంగా ఎందుకు పెంచాలి? వేరే రకంగా పెంచు, సాదాసీదాగా పెంచొచ్చు కదా! అంటే అట్లా అంటే మనం పెంచే విధానంలోనే ఇదంతా ఉంది. ఈ విధులు, హక్కులు, ఈ ఆడపిల్ల అయితే ఎట్లాంటి విధులు ఉండాలి, ఎట్లాంటి హక్కులు ఉన్నాయి, అబ్బాయి అయితే ఎట్లాంటి విధులు ఉన్నాయి, ఎట్లాంటి హక్కులు ఉన్నాయి అనేది మనం పెంచే విధానంలో ఉంది. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. సమాజ శాస్త్రంలో మేమేం చూస్తాము అంటే ఒక సోషియాలజిస్ట్గా ఒక ఇప్పుడు రుద్రమాదేవిని ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. రుద్రమాదేవిని వాళ్ళ నాన్న ఒక అబ్బాయిగా పెంచాడు, అంటే అబ్బాయి లాగా. అంటే అర్థం ఏంటండి? పెంచే విధానంలోనే ఆమె అందుకని రాణి కాగలిగింది. ఆ తర్వాత కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని కొన్ని రోజుల పాటు ఆమె పరిపాలించగలిగింది. అంటే నువ్వు పెంచే విధానంలో అబ్బాయి అయినా కానీ అమ్మాయి కానీ ఉంటుంది అనేది మనకు ఉంటుంది. అదే రకంగా మనం ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చూస్తే తెలుగు చరిత్రలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చూసి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు పెంచే విధానంలో వల్ల వాళ్ళు అట్లా అయ్యారు. లేకపోతే సహజ సిద్ధంగా ఆడపిల్లలకు కూడా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఆడపిల్లవు కదా, నువ్వు చేయకూడదు అనేది ఏం లేదు కదా. అంటే నువ్వు గిన్నెలు తోమాలి, నువ్వు రాజకీయాలు చేయొద్దు, లేకపోతే నువ్వు అది చేయకూడదు అనేది కాదు కదా. ఉదాహరణకి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక తల్లి ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు మాలాంటి గ్రామంలో, దీక్షికుల గ్రామంలో ఒక స్త్రీ ఉంది, ఒక తల్లి ఉంది. ఆమె గ్రామ సర్పంచ్. ఆమె గ్రామ సర్పంచ్ అయిందనుకోండి. గ్రామ సర్పంచ్ అయినప్పుడు ఏమైందండి? ఇప్పుడు మామూలుగా మగవాళ్ళే గ్రామ సర్పంచ్గా ఉంటారు. ఆమె గ్రామ సర్పంచ్ అయినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆమె వంట చేయవలసింది, బట్టలు ఉంచుకోవాల్సింది, ఇదండి. ఇప్పుడు పొలానికి పోయి నాట్లేయాలి, లేకపోతే చిలకలలో పనిచేయాలి. ఇది కాకుండా ఇప్పుడు నువ్వు సర్పంచ్ ఆఫీసులో కూర్చొని డబ్బులు ఎంత వచ్చాయి, ఏ రోడ్డుకి ఎంత నిర్మాణం అనేది మొత్తం జరగడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక కొత్త సామాజిక బాధ్యత వచ్చింది. అంటే మనం ఇంతవరకు మగవాళ్ళే అనుకున్నటువంటి సర్పంచ్ ఆఫీసులో ఆడవాళ్ళు కూర్చోవడం, ఇది అందరికీ సమానం అనేది అక్కడ ఏమైతుందంటే మొత్తం మారిపోయింది. అంటే ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా ఎవరైనా ఒకటే అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే అదేవిధంగా పాత్ర అనేది కొన్ని బాధ్యతలను మరియు మనం చేసే దాన్ని వివరిస్తే, హోదా అనేది హక్కులతో వ్యవహరిస్తుంది. అంటే నీకు ఒక సర్పంచ్ అనేది ఒక హోదా, ఒక టీచర్ అనేది ఒక హోదా. కొన్ని చట్టపరమైన హక్కులు లేకపోయినా కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి. ఇది మన రోల్స్ స్టేటస్ కు తేడా ఏంటంటే, రోల్ అంటే నువ్వు చేయవలసినటువంటి పనులు. అంటే అమ్మాయి కాబట్టి నువ్వు పలానా పనులే చేయాలి, అబ్బాయి కాబట్టి నువ్వు పలానా పనులే చేయాలి అనేది రోల్. స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే నీకు నువ్వు చేసిన పనుల వల్ల స్టేటస్ ఇస్తేనే అవుట్కమ్ ఆఫ్ రోల్ అన్నట్టు. అంటే నువ్వు చేసే పనుల వల్ల నీకు స్టేటస్ ఇస్తారు, దానికి కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి. ఇది హక్కులకు స్టేటస్కి మన పాత్రలకు స్టేటస్ గల తేడా. ఈ నిర్వచనాల వివరాలు చాలా సరళంగా చెప్పబడ్డాయి, మరియు వాస్తవానికి అనేక సంక్లిష్టతలను మరియు వైరుధ్యాలను కూడా విస్మరించవద్దని మీరు గ్రహించాలి. ఉదాహరణకి ఒక తల్లి, ఒక స్త్రీ, ఒక లేడీ ఉందంటే, ఒక స్త్రీ, ఒక భార్య, ఒక వంట మనిషి, ఆమె పిల్లలకు ఉపాధ్యాయురాలు, కోడలు మరియు మొదలైన వారిని సాధారణంగా ఉంచుతారు. ఇప్పుడు ఒక తల్లి కనుక ఒక గ్రామ సర్పంచ్ అయితే ఆమె ఒక భార్య, మళ్ళీ వంట చేసుకోవాలి, పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, పిల్లలు పడిపోతే పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, పొలం పనులు చూసుకోవాలి, కోడలను చూసుకోవాలి. ఇట్లా మొత్తంగా ఒక స్త్రీ చేసేటువంటి ఆ రోల్, అంటే ఏదైతే ఆమె చేసినటువంటి పాత్ర, స్త్రీ పాత్ర అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. ఇది మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి, అంటే స్త్రీ అంటే వీళ్ళే చేయాలి, ఇప్పుడు వంట ఆడవాళ్ళు ఎందుకు చేయాలి, ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఆడవాళ్ళు ఎందుకు చూడాలండి? ఇప్పుడు ఇంట్లో మగవాడు చూడొచ్చు కదా. మగవాళ్ళు మన పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు వాళ్ళు లీవ్ పెట్టి, మెటర్నిటీ లీవ్ పెట్టి వాళ్ళు చూడొచ్చు. కానీ మనం ఏ రకంగా మనం ఈ సమాజాన్ని తయారు చేసుకున్నాం, ఆడవాళ్ళే చూడాలి, ఆడవాళ్ళే అది చేయాలి అనేది ఈ కొత్తగా వచ్చింది. ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఒక సంవత్సరం క్రితం విన్నది ఏంటి అంటే, మగవాళ్ళు కూడా మెటర్నిటీ లీవ్స్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే పిల్లల్ని పెంచే బాధ్యత ఆడవాళ్ళకి ఎంత ఉందో మగవాళ్ళకి కూడా అంతే ఉందనేది మనకు ఇక్కడ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ట్రెండ్స్ అనేది. ఇది అంటే రోల్ అండ్ స్టేటస్ అనేది మనం ఏ సమాజంలో తీసుకున్నా కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు అమెరికా లాంటి దేశంలో, యూరోప్ లాంటి దేశంలో ఏంటంటే అది ఇంటి పనైనా, వంట పనైనా, పిల్లల్ని పెంచే విధానమైనా కానీ ఏదైనా సమానంగా జరుగుతుంది. భారతదేశం లాంటి సాంప్రదాయ దేశాలు, ఇప్పుడిప్పుడే ఆధునికత అంటబెట్టుకుంటున్న దేశాలలో ఏంటంటే ఇది ఇంకా ఆడవాళ్లకు మాత్రం కొన్ని పాత్రలు, మగవాళ్ళకి ఇంకొన్ని పాత్రలు, ఇట్లా ఈ యొక్క పాత్రల విభజన అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అక్కడ పాత్రలు అనేవి మారిపోతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి లేటెస్ట్ ఏంటంటే హౌస్ వైఫ్ అని అంటారు జనరల్ గా భార్యని. ఇప్పుడు హౌస్ హస్బెండ్స్ వస్తున్నారు. అంటే భార్యలే ఇంటి వాళ్ళు ఉండవలసిన లేదు, మగవాళ్ళు కూడా ఇంట్లో ఉండి, భార్య జాబ్ చేస్తే మగవాళ్ళు ఇంట్లో ఉండి మిగతా పనులు చేయొచ్చు, దాంట్లో తప్పే ఉంది. అంటే ఇక్కడ జెండర్ యొక్క రోల్స్ మారుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఇదే చేయాలనుకునేది మొత్తం ఇప్పుడు మగవాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. మగవాళ్ళు చేసేదంతా ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని
దాన్ని జెండర్ రోల్స్ అంటారు. అది మనం ఇది అంటే మనం దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసేదాన్ని జెండర్ అంటారు. ఈ రెండు పదాలు అనేవి సమాజశాస్త్రం చాలా ముఖ్యం. ఇవి చూడడానికి చిన్న చిన్న పదాలలాగా ఉన్నా కానీ దీని వెనుకాల చాలా చాలా కథ ఉంది. ఎందుకంటే ఆడపిల్లల్ని ఇదే పని చేయాలని మనం పెంచడము, మగపిల్లల్ని ఈ పని చేయాలని, ఎందుకంటే మనకు హేతువాదము, ఆధునికత, విద్య ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మారుతున్నాయని మనం చెప్పుకోవాలి. అందుకనే స్టేటస్ అండ్ రోల్ అనేటివి ఈ రెండు పదాలు కూడా సమాజ శాస్త్రంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు. ఎందుకు ముఖ్యమైన విషయాలు అంటే మనం పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నాము, వాళ్ళకి ఎటువంటి విధులు ఇస్తున్నాము, ఎట్లాంటి పనులు ఇస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టే మొత్తం సమాజం ఉంటుంది. కాబట్టి అది చాలా చాలా ముఖ్యమనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సాంప్రదాయ అంచనాలు మరియు మహిళల పాత్ర మరియు స్థితి. సమకాలీన భారతదేశంలో నివసిస్తున్న ఒక అమ్మాయి లేదా అబ్బాయికి మీరు కులం మరియు మత ఘర్షణల గురించి విని ఉంటారు, లేదా వాటికి సాపేక్షంగా ఉంటారు. మరి విభేదాలు ఎలా ఎందుకు తలెత్తాయని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. చాలా సందర్భాల్లో అవి అంచనాల్లో తేడాల కారణంగా సంభవిస్తాయి. ఒక నిర్దిష్ట కులం లేదా సంఘం ఎలా అణచివేస్తుందో, ఇలా అనారోగ్యంతో ఉంటుందనే దాని గురించి కూడా మీరు బహుశా వినే ఉంటారు. జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటే సాంప్రదాయ సమాజం, సాంప్రదాయ అంచనాలు మరియు అంటే సాంప్రదాయవాదులు సాంప్రదాయంగా మనం ఏం ఆలోచిస్తాము అంటే ఫలానా కులం వాళ్ళు ఇలా ఉండాలి, ఫలానా అమ్మాయిలు ఇలా ఉండాలి, ఫలానా ప్రాంతం వాళ్ళు ఇలా ఉండాలి అనేది మనం సాంప్రదాయంగా ఆలోచించుకుంటూ వస్తాము. ఈ ఒక్కోసారి మనం ఘర్షణలు చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది ఇప్పుడు దళిత ఆడపిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, దళిత ఆడపిల్లలు ఉన్నారు అంటే మన జనరల్గా సమాజం ఏం ఆలోచిస్తుంది, దళిత ఆడపిల్లలు అనేవాళ్ళు సేవ చేయడానికో లేకపోతే వాళ్ళు ఉన్నత కులాల ముంగట ఎక్కువగా వాళ్ళు తలెత్తి చూడకూడదు అనేది చెప్తారు. ఇంకొకటి ప్రధానమైనటువంటి ఇక్కడ సామాజిక భావన ఏంటంటే ఎక్కడ ఉంచే వాళ్ళని అక్కడ ఉంచాలరా. వి హ్యావ్ టు కీప్ వేర్ దే ఆర్. వి హ్యావ్ టు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వి హ్యావ్ టు కీప్ వేర్ దే ఆర్ అనేది ఒక ఒక భావన ఉంది. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ వల్ల అక్కడనే పెట్టరా, అంటే ఒక తక్కువ కులం ఈ దళితుల్ని, గిరిజనుల్ని, లేకుంటే వేరే వాళ్ళని ఏ కులాలను ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టాలి అనే ఒక కుల భావనలు ఉంటాయి చాలా మందికి. దళిత పిల్లల మీద ఎందుకు ఎక్కువ రేపులు జరుగుతున్నాయి, ఇప్పుడు మైనార్టీ వాళ్ళ మీద ఎందుకు, గిరిజన స్త్రీలైతే ఇంకా ఘోరంగా ఎందుకు, గిరిజనులు అంటే ఏదో అడవులలో ఉండాలి కానీ మహానగరాలలో ఎందుకు అని వాళ్ళ మీద ఎక్కువ రేపులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మహానగరాలకు వచ్చి వాళ్ళు చేసేది మొట్టమొదటిసారిగా పాకి పనులు, రోడ్లు ఊడడాలు, ఆ ఇంట్లో ఇళ్లలో పనిచేయడాలు. ఈ లోపు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంట్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళంతా ఉన్నత కులాల వాళ్ళు, డబ్బులున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ మీద వీళ్ళని ఎక్కడ ఉంచాలనో అక్కడనే ఉంచాలని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద రేపులు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే భారతదేశంలో ఏమవుతుందంటే ఒక కులానికి, ఒక ప్రాంతానికి కొన్ని రకమైనటువంటి మన అవి చూపిస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే కొన్ని రకమైనటువంటి లక్షణాలను ఆపాదిస్తారు. ఆ లక్షణాలని వాళ్ళు అట్లే కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే సాంప్రదాయంగా ఒక కులం, ఒక మతం ఎట్లా ఉండాలనో అట్లే ఉండాలి కానీ దాంట్లో ఎటువంటి మార్పులు ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళు భావించుకుంటూ ఆ రకంగా ఆ కులాన్ని, ఆ మతాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా 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 నడుస్తున్నటువంటి వ్యవహారం. అయితే మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది ఎప్పటి నుంచి మారింది అంటే మనం భారతదేశంలో కనుక చూస్తే ఈ ఆలోచన అనేదానికి బ్రేక్ ఎప్పుడు పడ్డది అంటే 1947లో గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో మన దేశ స్వతంత్రోద్యమం జరుగుతుంటే తెల్లవారు నిలబొట్టాలన్నప్పుడు ఉమెన్ అంతా చాలా యాక్టివ్గా అయ్యారు. యాక్టివ్గా అయ్యేసేసి చాలా మంది స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొని వాళ్ళు మగవాళ్ళతో సమానంగా మగవాళ్ళతో సమానంగా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేసి ఒక కొత్త చైతన్యం వచ్చింది. అంటే ఒక సమానత్వము, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రీడమ్, కొత్త చైతన్యం భారతదేశంలో వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఎప్పుడైతే స్వతంత్రం 1947 వచ్చిందో ఆ 47 తర్వాత ఏమైంది అంటే భారతదేశంలో సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు అనేది ఒకటి ఏర్పాటు 1953లో సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ బోర్డు ఏంటి అంటే స్త్రీలకు వాళ్ళకు విద్య, వైద్యము, లేకపోతే వాళ్ళ చదువు, వీటి గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడము. ఎవరైతే ఈ స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నారో ఆ స్త్రీలందరూ కూడా ఈ సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డులో భాగం కావడం వల్ల ఏమైంది అంటే స్త్రీవాద ఉద్యమం కొంచెం చెప్పజారింది అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళ హక్కుల గురించి పోరాడడం, ఈ హక్కుల గురించి పోరాడడం కొంతమంది మినిస్టర్లు కూడా అయ్యారు నెహ్రూ క్యాబినెట్ లో కానీ, ఆ తర్వాత చాలా మంది స్త్రీలు ఏదైతే ఇప్పుడు గవర్నర్లుగా పనిచేశారు. ఎవరు, సరోజిని నాయుడు గారు కానీ, లేకుంటే మన నెహ్రూ గారి చెల్లెలు కానీ, వీళ్ళంతా కొంత అప్పుడు ఉన్నటువంటి స్త్రీలు వాళ్ళు కొన్ని రాజకీయ పదవులు అనుభవించారు, మినిస్టర్లుగా చేశారు.
చేసిన తర్వాత అది ఏమైంది అంటే కొంచెం అది సద్దుమణిగిందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎట్లయితే మనం ఇప్పుడు స్వతంత్ర ఉద్యమం రగల్చినటువంటి ఆ జ్వాల కొంచెము ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైందంటే అది చల్లారిపోయిందని చెప్పొచ్చు. చల్లారిపోయింది లేకపోతే వేరే రూపాలు తీసుకుందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సమాన హక్కులు అనేటివి ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఆ జ్వాల ఎప్పటికీ మంటనే ఉంటుంది. ఈ యొక్క కాకపోతే జ్వాల ఒక్కోసారి చిన్నగా ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి పెద్దగా అయ్యవచ్చు, ఇంకోసారి అసలు పెద్ద సమాజాన్ని మార్చే ఒక పెద్ద విప్లవం కూడా రావచ్చు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క స్త్రీల యొక్క పరిస్థితి భారతదేశంలో కనుక మనం ఒక బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకొని 1947 ముందు 1947 తర్వాత చూస్తే 47 తర్వాత ఈ యొక్క సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఇన్ 1953 హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఆర్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఇట్. అంటే దాంట్లో ఇప్పుడు వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ రావడము, లేకపోతే పెన్షన్లు రావడము, లేకపోతే ఉద్యోగాలు రావడము, దానివల్ల ఏమైపోయింది అంటే భారతదేశంలో స్త్రీవాద ఉద్యమము అంత ఉవ్వెత్తునటువంటి ఒక స్త్రీవాద ఉద్యమం అది కొంచెం చెప్పబడ్డదని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే ఇది తర్వాత ఎప్పుడు బాగా మళ్ళీ ఎక్కువగా స్త్రీలు బాగా అది చేశారు అంటే ఇది 1970లోకి వచ్చేవరకు కొత్త రూపాన్ని తీసుకుంది. సరే దాని ముందు మనం ఇది ఒకసారి చదువుదాం. దేశాయి ARAN దేశాయి తన రచనలో వసంత ఆర్టికులేషన్ అనే ఒక వ్యాసంలో భారతదేశంలోని మహిళా ఉద్యమం భారతదేశంలోని సామాజిక పరిస్థితి యొక్క కలత పెట్టే అంశాన్ని విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలిస్తుంది. ఇది వాస్తవానికి స్వతంత్రం తర్వాత కూడా మహిళల సమస్యపై నెమ్మదిగా ఆనందన చెందింది. 1947 ముందు జాతీయ స్వతంత్రానికి దశాబ్దాలలో రాజకీయ పోరాటంలో మరియు దాని యొక్క హక్కులను వ్యక్తీకరించడంలో మహిళల పాత్ర గురించి అద్భుతమైన రికార్డు ఉందని ఆమె వాదించారు. అయినప్పటికీ 70ల ప్రారంభంలో సమానత్వ లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశ ఏది అనేది సమిష్టి చర్యలు లేవు. అయితే 1947 వరకు స్త్రీలు ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు చేశారు కొంత, కానీ 70 వరకు కూడా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు సమానం అనే ఒక లక్ష్యాన్ని వైపు అది ఎక్కువగా సమిష్టి చర్యలు అంటే ఒక పెద్ద ఎత్తుగా స్త్రీవాద ఉద్యమం జరగలేదనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి కొంచెం కూలంకషంగా చర్చించుకుందాం. దీంట్లో మీ అందరికీ ప్రధానంగా నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇది చాలా 1970 నుంచి 80 వరకు అనేది భారతీయ స్త్రీవాద ఉద్యమంలో ఒక చాలా కీలకమైన దశ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 1970లోనే మహారాష్ట్రలో షహదా మూమెంట్ అని ఒకటి జరిగింది. షహదా మూమెంట్ ఏంటి అంటే మహారాష్ట్రలోని గిరిజనులు వాళ్ళు జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా మరియు వాళ్ళ మీద జరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళ భూముల అన్యాక్రాంతానికి వ్యతిరేకంగా ఈ షహదా మూమెంట్ అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తున మన మహారాష్ట్రలో జరిగింది. అది మహారాష్ట్రలో షహదా మూమెంట్ ఇంకోటి ఏం చేసింది అంటే అది స్లోగా ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క తాగుబోతులు ఎవరైతే ఉంటారో మందు దాగి స్త్రీలను కొడుతూ ఉంటారే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, దానికి వ్యతిరేకంగా కూడా అది ఒక రూపాంతరం చెంది అది డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ బై ది ఆల్కహాలిజం. ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈ ఆల్కహాలిజం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పేద కుటుంబాలలో తాగినవాడు వచ్చి తాగి ఉండడు, వాడు భార్యను కొట్టడం, విపరీతమైనటువంటి హింస అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ షహదా మూమెంట్ ఏదైతే భీల్ ట్రైబ్ అనేవాళ్ళు అంటే మహారాష్ట్రలోని భీల్ కమ్యూనిటీ అనేవాళ్ళు ఈ షహదా మూమెంట్ను వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వాళ్ళు వృత్తి భూమి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా మొదలైన ఈ ఉద్యమము ఆ తర్వాత స్లోగా అది ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క తాగుబోతులు వాళ్ళ భార్యను కొట్టే దానికి వ్యతిరేకంగా మొదలైంది. అంటే భర్త కొడితే భార్య పడాలి అనే సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకించి వాడిని ఒకవేళ వాడు ఒక దెబ్బేస్తే ఇది కూడా ఒక దెబ్బేయచ్చు అనే ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ షహదా మూమెంట్ తర్వాత ఏమైంది అంటే చాలా వరకు స్త్రీవాద ఉద్యమాలు అనేటివి 1970లో ఏమైందంటే ఈ యొక్క యాంటీ ప్రైస్ ఉద్యమం కూడా ఈ యొక్క జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు టమాటా కిలో ఒకరు 120 రూపాయలని నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి మెసేజ్ చేసింది. అది అంటే ఏంటంటే మీకు కూరగాయల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడము, లేకపోతే సబ్బుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడం. ఆయిల్ ఉంది అనుకోండి, ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ ఉంది. ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ నేను 90 రూపాయలు 70 రూపాయలు అది ఇప్పుడు 180 రూపాయల వరకు పెరిగింది. అంటే నిత్యావసర ధరల
సరుకుల ధరలు అనేటివి ఆకాశం అంటే ఒక రిక్షా పుల్లరో ఒక కూలీ చేసుకునేవాడే నాలాంటి టెంపరీ జాబ్ హోల్డర్ అనేవాడు ఒక బతకడం అనేది అసంభవంగా తయారవుతుంది. మరి అట్లాంటి పరిస్థితులు ఏమైతుందంటే ఒక ఉద్యమం వస్తుంది. అట్లే 1970లో ఏమైంది అంటే యాంటీ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ అనేది మహారాష్ట్రలో జరిగింది. జరిగిన తర్వాత దానికి అనుబంధంగా ఏమైంది అంటే గుజరాత్లో 1970-74 మధ్యలో నవ నవనిర్మాణ్ విద్యార్థి పరిషత్ అనేది గుజరాత్లో విద్యార్థి సంఘం ఏం చేసిందంటే అది వీళ్ళు ఈ యొక్క ధరల పెరుగులకు వ్యతిరేకంగా, అవినీతికి వ్యతిరేకంగా, లేకుంటే మన నిరుద్యోగానికి వ్యతిరేకంగా భారీ పోరాటం చేశారు. చేసినప్పుడు అది ఏమైంది అంటే అందులో 100 మంది ప్రాణత్యాగాన్ని చేశారు. ఈ ఆ ఉద్యమాన్ని ఆపడానికి కనీసం ఒక 3 నెలల పాటు 3 నెలల పాటు కూడా వాళ్ళు పోలీస్ ఫోర్స్ని పెట్టి దాన్ని అణచివేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇట్లా గుజరాత్ నవనిర్మాణ్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ధరల పెరుగుదల వ్యతిరేక ఉద్యమం కూడా స్త్రీలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత గుజరాత్లో జరిగిన గుజరాత్ నవనిర్మాణ్ విద్యార్థి పరిషత్ వాళ్ళు కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా చేశారు. ఆ ఉద్యమం సద్దుమరిగిన తర్వాత ఏమైంది అంటే సేవ అనే ఒక స్త్రీవాద ఉద్యమం మొదలైంది. సేవ అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్. ఇది ఏం చేసింది అంటే స్త్రీల యొక్క ఉద్యోగాలు లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని గురించి ఇది పోరాడడం మొదలుపెట్టింది. అదేవిధంగా 1970లో ఏమైంది అంటే గుజరాత్లో టెక్స్టైల్స్, అందరికీ తెలుసు గుజరాత్ అనేది బట్టలకు చాలా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే సూరత్, అహ్మదాబాదు, ఆ తర్వాత భీమండి, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మా ఊరు నుంచి కూడా చాలా మంది బట్టల మిల్లులో పనిచేయడానికి సూరత్, గుజరాత్ అటు ఇటు పోతూ ఉంటారు. అంటే అక్కడ బట్టల మిల్లులు చాలా చాలా ఫేమస్. దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఏలా ఆమె మొట్టమొదటిసారిగా స్త్రీల కార్మికుల సంఘటనను ఆమె ఏర్పాటు చేసింది. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో కార్మిక స్త్రీల సంస్థ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఒక టెక్స్టైల్ ఉద్యమంలో గుజరాత్లో అది మొదలైంది. అంటే ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి, చూడడానికి చెప్పడానికి చాలా సింపుల్గా ఉండొచ్చు, కానీ ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కార్మికులలో కూడా మళ్ళీ స్త్రీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది. ఆ స్త్రీలు ఇంకా నిరుపేద, తక్కువ జీతాలకు పనిచేయడం అనేది అది అత్యంత కఠినమైంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు చాలా వరకు స్త్రీలు ఎక్కడ పనిచేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ పనిచేసే ఆఫీస్ కూడా ఏంటంటే ఊడ్చేవాళ్ళు, నీళ్లు పెట్టేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు ఉంటారు. కొంచెం ఆఫీసర్ స్థాయిలో వేరే వాళ్ళు. అంటే ఉదాహరణ మాత్రం చెప్తున్నాను, దాన్ని నెగిటివ్ అనుకోవద్దు. అట్లే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్లలో కూడా మొత్తం చిన్న అంటే ఇన్ఫార్మల్, అంటే ఒక దినసరి కూలీలుగా లేకుంటే ఒక గంటల వారి కూలీలుగా మాత్రం స్త్రీలు ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళలో మాత్రం ఇట్లా ఉంటారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా గుజరాత్లో ఈ యొక్క ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది ఇలా ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడటము, అది ఒక పెద్ద ఉద్యమంగా, ఒక మొత్తం స్త్రీవాద ఉద్యమంలోనే ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో పాటుగా 70లలో ఏం జరిగిందంటే హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటిసారిగా POW అనేది ఉమెన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ అనేది PW అనేది ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది హైదరాబాద్లో ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఒక కరీంనగర్లో జరిగినటువంటి ఈ దినసర కూలీలు, వాళ్ళు చేసిన వేతన కూలీలు చేసినటువంటి ఉద్యమంలో ఒక దేవమ్మ అనే ఒక ఆడవి చనిపోవడము, వాళ్ళ హస్బెండ్ చంపడము, అది పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్లో దాన్ని చేసేసి అది ఏంటంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ స్త్రీలు ఉద్యమించడము, దాంట్లో భాగంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ PW అనేది ఏర్పడ్డారు. దీంట్లో మావోయిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసినటువంటి స్త్రీలు కానీ, లేదంటే ప్రగతిశీల మహిళా సంఘాలు, ఇవి కూడా మొత్తం కూడా ఈ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఈ యొక్క దోపిడీకి, నిరక్షరాస్యతకు, లేకుంటే భూస్వామ్య విధానానికి, ఈ స్త్రీల మీద జరుగుతున్నటువంటి వాటికి, లేకుంటే దినసరి కూలీలు వాళ్ళ యొక్క జీతాలు పెరగాలి, ఇట్లాంటి వాటన్నిటి మీద కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది హైదరాబాద్లో మొదలై అది పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఏమైంది అంటే పూనాలో మహిళా సంఘర్షణ సమితి అనేది కూడా మహారాష్ట్రలో ఏర్పడింది. దాంట్లో కూడా మావోయిస్టు ఐడియాలజీ అంటే ఎట్లా అంటే, మేము కూడా ఆకాశంలో సగం భూమిలో సగం అని అంటే, భూమి ఆకాశాలలో మేము సగం, మానవత్వంలో కూడా సమాజంలో కూడా మేము సగం,
హాఫ్ ఆఫ్ ది స్కై హాఫ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. మొట్టమొదటిసారిగా ఒక దళిత మరాఠా మ్యాగజైన్ అది రాసింది. మేము భూమిలో సగం అంటే ఆకాశంలో సగం, భూమిలో సగం అంటే అన్ని అవకాశాలు అన్నింటిలో కూడా మేము సగం, అంటే మాకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయనేది ఈ యొక్క దీని ఉద్దేశం అన్నట్టు. అంటే 1970లో ఇట్లా ఈ యొక్క ప్రగతిశీల మహిళా సంఘాలు అంటే హైదరాబాద్లో ఏర్పడము, అది పూణేలో ఏర్పడము, ఈ రకంగా మహారాష్ట్ర పూణే అనేది ఒక కేంద్రంగా చాలా ప్రగతివాద రైటర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఉద్యమాలకు కానీ, బాంబే కానివ్వండి, బాంబేలో టెక్స్టైల్ మిల్స్ కానివ్వండి, ఇట్లా ఈ యొక్క బాంబే, పూణే, హైదరాబాద్ అనేటివి మొత్తంగా దేశంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రాలుగా ఇవి పనిచేశాయి. ఇదే టైంలో ఢిల్లీలో కూడా ఒక ఒక రకమైనటువంటి స్త్రీవాద ఉద్యమం అనేది మొదలైంది. ఇక్కడ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒకటి చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇంత జరుగుతున్నటువంటి ఇట్లా స్త్రీవాద ఉద్యమాలు ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటే, ఒక పక్క సతీ వ్యతిరేక ఉద్యమము భారతదేశంలో మొత్తంగా జరుగుతుంటే, దానికి అనుకూలమైనటువంటి స్త్రీవాద ఉద్యమాలు అనేటివి ఢిల్లీలో జరిగాయి. రూప్ కన్వర్ అనే ఒక 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 మధ్యతరగతి ఆడపిల్ల గుజరాత్లో ఏం చేసింది అంటే, రాజస్థాన్లో ఏం చేసింది అంటే, ఆమె ఈ సతీ దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ, అంటే ఆ యొక్క వీళ్ళేంటంటే క్షత్రియులు ఉంటారు కదా, రాజ్పుత్ల యొక్క హానర్ అంటే మేము మా గౌరవము మా వృత్తి. ఇప్పుడు మీరు పద్మావతి సినిమా చూస్తే కూడా దాంట్లో ఏంటంటే హీరోయిన్ చివరికి ఆ మంటలలో పడి చనిపోయింది. అంటే ఆ సినిమాలో ఏం చెప్పాడు అంటే, రాజ్పుత్లు అనే వాళ్ళు గౌరవం అంటే నువ్వు ఏదైనా పోని రాజ్యం పోవచ్చని గౌరవం, హానరు ఇట్లాంటి అన్నిటి కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆచరిస్తారనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అట్లా గుజరాత్లో, రాజస్థాన్లలో ఆ ఏరియాలో ఈ యొక్క సతీకి సపోర్ట్గా రావడం అనేది ఒక విచిత్రమైనటువంటి, భారతదేశంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఒక పక్కనేమో ఈ సాంప్రదాయ సంఖ్యల నుంచి, ఉక్కు సంఖ్యల నుంచి బయటపడాలని ఒక పక్క ప్రోగ్రెసివ్ వాళ్ళు, దళిత సంఘాలు, కమ్యూనిస్టులు, మానవ హక్కుల వాళ్ళు ఆధునికత వైపు పరిగెత్తుతుంటే, ఇంకో పక్క ఉన్నత కులాల్లోని కొంతమంది స్త్రీలు వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క సేమ్ ఇవే నినాదాలు ఏదైతే ప్రగతిశీల స్త్రీవాద ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమాల యొక్క నినాదాలే వాళ్ళు కూడా తీసుకొని సేమ్ ఇవే నినాదాలను వాళ్ళు హైజాక్ చేసేసి మాకు హక్కులు ఉన్నాయి, మేము కూడా మా మతాన్ని కాపాడుకోవాలి, మా ఆనర్ని కాపాడుకోవాలి అంటే ఇవే నినాదాలు, ఇదే దాన్ని చేసుకుని కౌంటర్ మూమెంట్స్ అనేది భారతదేశ చరిత్రలో ఒక స్త్రీవాద ఉద్యమం జరుగుతుంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఇంకొక స్త్రీలను నిలబడడం అనేది భారతదేశ చరిత్రలో ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క సతీకి సపోర్ట్ గా కొంతమంది స్త్రీలు రావడం అనేది జరిగింది. ఇది ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి. అందుకనే మనం ఏ ఉద్యమాలైనా కానీ కొన్ని శాస్త్రీయ పరంగా ఎటువంటి భావోద్వేగానికి గురి కాకుండా చూడాలేమని నాకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ప్రగతిశీలంగా నడుస్తున్నటువంటి ఉద్యమాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా కొంతమంది ఉద్యమాలు చేస్తారు అనేది నాకు ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అందరికీ హక్కులు ఉంటాయి. నువ్వు అది వ్యతిరేకం అనుకుంటే అది వేరే వాళ్ళకి కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడు బుర్కా వ్యతిరేకం ఉద్యమం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుందండి. యాంటీ హిజాబ్ ఉద్యమం జరుగుతుంది. లేకుంటే బుర్కా వ్యతిరేకం లేకుంటే ఈ యొక్క దీని పర్దా వ్యతిరేక సిస్టమ్ కూడా జరిగింది. ముస్లిం ఉమెన్ అది తర్వాత వద్దాం మనం. ముస్లిం ఉమెన్ ఏ విధంగా ఉంటారు, ఏ రకంగా పర్దాలలో ఉంటారు, ఈ పర్దా సిస్టమ్ వ్యతిరేకంగా లేకుంటే హిజాబ్ సిస్టమ్ వ్యతిరేకంగా కూడా ఉద్యమం జరుగుతుంది. అంటే ఒక పక్కనేమో హిజాబ్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా అంటే ఇది చాయిస్. ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్తాను అంటే, స్త్రీలకు వేసుకోకపోవడం అనేది వాళ్ళ చాయిస్ అండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు నిర్ణయించాలి. మనం మగవాళ్ళని నిర్ణయించడానికి, బయట వాళ్ళు నిర్ణయించడానికి అది కుదరదు. ఇప్పుడు అదేవిధంగా సతీ కూడా అది హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్త్రీలకి అది వ్యతిరేకమైతే దాన్ని పోవాల్సిందే. అంటే క్షత్రియుల్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఇది ఉండవలసిందే అన్నట్టు వాళ్ళు ముందుకు రావడం అనేది ఈ యొక్క వైరుధ్యాన్ని, అంటే మహిళా ఉద్యమాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బహుజన వర్గాలు మరియు ఉన్నత వర్గాల స్త్రీల యొక్క వైరుధ్యం అనేది మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ స్పష్టంగా లేకపోతే ఏమైందంటే మనం పూర్తి చిత్రం అర్థం కాదన్నట్టు. అది మనం పూలే గారి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఈ స్త్రీవాద ఉద్యమం అనేది మన సావిత్రిబాయి పూలే గారు కానీ, రమాబాయి పండిట్ గారు కానీ, లేకుంటే చాలా మంది వాళ్ళు ఈ యొక్క స్త్రీ ఉద్యమానికి వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు పోరాడారని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. మనం ఒక మహిళా ఉద్యమం ఏదైనా ఉద్యమం అర్థం చేసుకోండి. నేను కూడా మొట్టమొదటిసారిగా చదివినప్పుడు ఈ యొక్క సతీకి
ఉండాలి, లేకపోతే అది ఉండాలి అని పోరాటం చేశారు అంటే నాకు కూడా ఒక రకమైన ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అంటే మనం ఇంకా చదివినా కొద్దీ అసలు నిజంగా ఏంటి జరిగింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది, అప్పుడు నాకు అలా అర్థమవుతుంది. ఇది ప్రధానంగా ఈ యొక్క మహిళా ఉద్యమాలు, అంటే అది యాంటీ ప్రైస్ ఉద్యమం కానివ్వండి, లేకపోతే నవనిర్మాణ ఉద్యమం కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క రాజకీయంగా అఫిలియేట్ అయినటువంటి మహిళా పార్టీ ఏర్పడడం అనేది కూడా జరిగింది. ఇది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లా మహారాష్ట్రలో, బాంబేలో, ఆ తర్వాత గుజరాత్లో, తెలంగాణలో ఇట్లా ఈ రకంగా స్త్రీవాద ఉద్యమాలు అనేటివి ఒక భారతదేశంలో 70s అనేది చాలా కీలకమైన దశ. ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే 70s వరకు కూడా మహిళా సమానత్వం వరకు పోరాడలేదు. వాళ్ళు కొంత స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్న తర్వాత ఈ సమానత్వ లక్ష్యం వైపు పెద్దగా చర్యలు చేపట్టలేదు స్త్రీవాద ఉద్యమం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. రెండవ అంశం అంటే ఎప్పుడైతే 70s వరకు ఇది సమానత్వం జరిగింది, 1900 వరకట్నానికి అంటే స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య అనేది ఏంటంటే అది వరకట్న సమస్య. సమకాలీన భారతీయ స్త్రీవాద ఉద్యమం యొక్క మొదటి ప్రచారాలు వరకట్నం మరియు అత్యాచారానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలో 1970లో హైదరాబాద్లో ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ POW ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించబడ్డాయి. కొన్ని ప్రదర్శనలో 2000 మంది వరకు పాల్గొన్నప్పటికీ నిరసనలు పూర్తి స్థాయి ప్రచారంగా ఎదగలేదు. అత్యవసర పరిస్థితి చాలా మంది కార్యకర్తలను భూగర్భంలోకి నెట్టేసింది. ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేసిన తర్వాత ఢిల్లీలో వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా కొత్త ఉద్యమం మొదలైంది. ఈసారి వరకట్నాల కోసం మహిళలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా మరియు ఆత్మహత్యలు ప్రేరేపించడం వ్యతిరేకంగా చాలా జరిగింది. అసలు ఈ వరకట్న హత్యలు అనే దాని మీదనే ఒక పెద్ద పాఠం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజు భారతదేశంలో నిగూఢంగా ఒక 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 ఇవిల్, సోషల్ ఇవిల్, ఒక సామాజిక ఇవిల్ ఏమంటారు తెలుగులో, సామాజికమైనటువంటి దురాచారం, ఇదైతే అన్నిటికంటే అత్యంత హీనమైనటువంటి దురాచారం అనేది ఈ వరకట్నం అనేది ఉంది. మీరు ప్రతిరోజు నాకు తెలిసి స్త్రీలు చాలా మంది చనిపోతూ ఉంటారు. దాంట్లో చాలా వరకు ఇప్పటికీ కూడా చాలా వరకు కూడా వరకట్న హత్యలు ఉంటాయి. ఇంకా వరకట్న వేధింపులు. మొన్న నేను ఒక కొత్త న్యూస్ చదివాను, ఈనాడు పత్రికలోనో ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలోనో. అదేంటి అంటే ఒక కరీంనగర్ నుంచి ఆదిలాబాద్లోనే ఇక్కడ ఒక లేడీ హైదరాబాద్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఒక చిన్న పనులు అమ్ముకునే ఒక వ్యాపారం, ఒక అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది. అది మతాంతర వివాహం. వాళ్ళకి 3 పిల్లలు కూడా పుట్టారు. 3 పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క భర్త వరకట్నానికి బాగా ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటే ఆమె ఇంటికి పోయితే ఇంటి వాళ్ళు కూడా నువ్వు ఎప్పటికి భర్తతో ఉండాలని చెప్పేసరికి ఆమె 3 పిల్లలు తీసుకుని బస్ స్టాండ్కి వచ్చి బస్ స్టాండ్ పక్కన ఒక చెరువులో 3 పిల్లలు చెప్పేసింది, ఆమె చనిపోయింది. ఇది ప్రత్యేకంగా ఇది వరకట్న సంబంధించినటువంటి ఇది ఇష్యూ. ఇట్లా కొన్ని నాకు తెలిసి ప్రతిరోజు కొన్ని వందల మంది, వేల మంది, లక్షల మంది, కోట్ల మంది వరకట్నానికి బాధితులుగా ఉన్నారనేది నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వరకట్నం అనేది అంటే ఈ యొక్క చాలా చాలా ఒక అత్యంత హీనమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఇది ఉంది. ఇది 75లో ఇది వరకట్న వ్యతిరేకంగా, ఎందుకంటే 75లో ఎక్కువైంది అన్నట్టు. ఇది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మా నాన్నల పెళ్లి కాలం నాటిలో కానీ, లేకుంటే మా అన్నయ్యల పెళ్లి కానీ, మా అక్కల పెళ్లినప్పుడు అసలు వరకట్నం అనేది లేదు. ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళే ఒక పాటలో రాశారు అన్నట్టు. ఏమనంటే పెళ్లి అంటే సైకిల్ వాచు, కొత్త బట్టలు పాయే, కట్నామానే రోగం వచ్చి లక్షలు అడగబట్టే అని నాలాంటి వాళ్ళు రాశారు ఈ యొక్క వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా. ఎందుకంటే మా ఊర్లో ఒక ఆయన వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్తా ఉన్నాడు, ఏమని ఇట్లా అమ్మాయి పెళ్లి చేద్దామంటే 2 లక్షలు అడుగుతున్నారంట. అంటే ఆ రోజు నాకు చాలా బాధ అనిపించి ఈ వాక్యం రాశాను. పెళ్లి అంటే ఏదో సాదాసీదా సైకిల్ వాచ్, కొత్త బట్టలు పాయే, కట్నామానే రోగం వచ్చి లక్షలు అడగబట్టే అని రాశాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రోజు వరకట్నం అనేది ఒక పెనుభూతంగా ఏర్పడి అది మొత్తం సమాజాన్ని క్యాన్సర్, మన ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన రోగం ఉంది కదా, కోవిడ్ కంటే కూడా అత్యంత ఘోరంగా ఈ వరకట్నం అనేది వరకట్న వేధింపులు అనేది జరుగుతున్నాయి. ఈ రకంగా 1975లో ఈ ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్స్ వాళ్ళు ఈ వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పనిచేయడం, అదే రకంగా ఢిల్లీలో కూడా వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా చేయడం జరిగింది. ఇంకొక ఉదాహరణ ఇస్తాను. వరకట్నము అంటే మా ఊర్లో ఎట్లా ఈ వరకట్నాల యొక్క వేధింపులకు బలైన వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారనేది. వరకట్నం కాదు, ఇట్లా అంటే వరకట్నం అనేది దేశం మొత్తంలో ఈ రకంగా చాలా మరీ సౌత్ ఇండియాలో అయితే ఇది కొంచెం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క శూద్ర కులాలు
ఎవరైతే అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి శూద్ర కులాలు, కొంతమంది ఈ భూములు ఉన్నటువంటి శూద్ర కులాలు ఎక్కువగా కట్నాలు ఇవ్వడం వల్ల అది బహుజన వర్గాలు మరియు దళిత వర్గాలలో కొంతవరకు ఆ ప్రభావం పడ్డదని చెప్పవచ్చు. యాక్చువల్గా మీరు ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో కనుక చూస్తే డౌరీ అనే లెసన్లో మనకు అర్థమైందంటే మొట్టమొదటిసారి ఈ క్షత్రియులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆడపిల్లని పంపించేటప్పుడు ఆడపిల్లకి ఏదైనా ఇచ్చేవాళ్ళు గిఫ్ట్గా. అది ఏమైంది అంటే తర్వాత అది ఒక సాంప్రదాయంగా మారి అది ఏంటంటే ఒక వరకట్నంగా మారింది. ఆ మారి అది బడుగు వర్గాల్లోకి, బహుజన వర్గాల్లోకి, దళిత వర్గాల్లోకి వరకట్నం అనేది ఆ క్షత్రియుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణము అది వీళ్ళలోకి చొచ్చుకుపోయి ఈరోజు ఒక పెనుభూతంగా తయారైంది. ఎన్నో పాటలు వచ్చాయి, ఎన్నో సాంగ్స్ వచ్చాయి, ఎంతో మంది సినిమాలు తీశారు. మీరు కొత్త సినిమాలు కూడా ఎన్నో వచ్చాయి, పాటలు వచ్చాయి, సీరియల్స్ వచ్చాయి, వరకట్న వేధింపుల మీద చాలా జరుగుతున్నాయి. అంటే ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్యగా ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా చాలా మనకు ఈరోజు అత్యాచారం అంటే రేప్ అంటే ఎట్లా అంటే ఈ రోజుల్లో మీరు ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు మనం చూస్తే ప్రతి 5 నిమిషాలకు 10 నిమిషాలకు ఒక రేప్ జరుగుతుంది ఒక అమ్మాయి మీద అనేది మనకు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి లేటెస్ట్ సమాచారం. అత్యాచారానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం 1970-90 ప్రారంభం భారతదేశంలో స్త్రీవాద అభివృద్ధిలో కొత్త దశను గుర్తించింది. అంటే ఏంటంటే ఒక కొత్త దశ మొదలైంది ఒక యొక్క స్త్రీవాద ఉద్యమం. బాంబే ఫెమినిస్ట్ ఫోరం, ఇప్పుడు ఫోరం ఆర్గనైజ్డ్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఉమెన్ అని పిలుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఫెమినిస్ట్ ఫోరం అనేది ఈరోజు ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అని పిలుస్తున్నారు. ఇది 1980లో కేసును ప్రచారం చేసింది. అంతర్జాతీయ మహిళలపై ప్రదర్శన నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్త్రీవాద సమూహాలకు లేఖ రాసింది. మార్చి 8న పునర్విచారణ డిమాండ్ ఫలితంగా స్త్రీవాద సమూహాలు జాతీయ ప్రచారాన్ని సమన్వయం చేయడం ఇది మొదటిసారి. 7 నగరాల్లోని సమూహాలు ఎఫ్ఐఆర్ లేఖ ప్రస్తావించాయి మరియు ఆ మధుర కేసును తిరిగి విచారించాలని, భారతీయ శిక్షణ స్మృతిలో సంబంధించిన సెక్షన్లు అమలు చేయాలని మరియు అత్యాచార చట్టంలో మార్పులు డిమాండ్ చేస్తూ మార్చి 8న ప్రదర్శన నిర్వహించాయి. బాంబే మరియు ఢిల్లీలోనూ ప్రచారాన్ని సమన్వయం చేయడానికి స్త్రీవాద సమూహాలు మరియు సోషలిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థలు సంయుక్త కార్యాచరణను కమిటీ ఏర్పడ్డాయి. అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ సిపిఐఎం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సిపిఐఎం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్ట్ వాళ్ళు మరియు మహారాష్ట్రలో కొంతమంది కలిసేసి ఈ యొక్క అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ప్రదర్శన చేయడం అనేది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చాలా ఎక్కువగా దీంట్లో పాల్గొని, వాళ్ళు మావోయిస్ట్ పార్టీ కొంత మావోయిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీంట్లో ఎక్కువగా పాల్గొని దీన్ని యొక్క అత్యాచారాల వ్యతిరేక ఉద్యమం హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కూడా పీడబ్ల్యూ వాళ్ళు, ఆ తర్వాత బాంబే కేంద్రంగా, ఢిల్లీ కేంద్రంగా చాలా కేసుల్ని మళ్ళీ పునర్వచ్చాయి. చాలా వరకు వీళ్ళు ఏమని చెప్తారు అంటే చాలా వరకు జరిగే ఏదైతే మనం చావులు అని చెప్తామో దాన్ని ఆత్మహత్యలు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు గ్యాస్ పేరు చనిపోయింది, సిలిండర్ పేరు చనిపోయింది, లేకపోతే కాలు గారి చనిపోయింది, ఇవన్నీ యాక్చువల్గా హత్యలని ఈ యొక్క స్త్రీవాద ఉద్యమాలు వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తారు. దాని కొంతవరకు సత్యం కూడా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా వీళ్ళు వ్యతిరేకంగా అంటే ఈ యొక్క 1978-80లలో ఈ యొక్క వరకట్నం, ఈ యొక్క మన అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది చాలా ప్రభావంగా ఎక్కువగా అయింది. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ లో కూడా ఏం జరిగిందంటే రమీజా బి అనే ఒక ముస్లిం స్త్రీని నల్లకుంట పోలీస్ స్టేషన్లో రేప్ చేయడం జరిగింది. రేప్ చేసి పోలీసు వాళ్ళు రేప్ చేశారు. పోలీసు వాడు అంటేనే యాక్చువల్గా ఎవరన్నా రేపు గురైతే వాళ్ళని ఎవరైతే రేప్ చేశాడో వాళ్ళని శిక్షించే ఒక వర్గం. ఆ వర్గమే ఏం చేసింది, ఈ అమ్మాయిని, ఈ లేడీని రేప్ చేశారు. ఆమె యొక్క హస్బెండ్ ఒక రిక్షా పుల్లారు నల్లకుంట, ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ ఉస్మానియా పక్కన ఉంటుంది. ఆ నల్లకుంట వాళ్ళ ఒక రిక్షా కార్మికుడు. అప్పుడు అది 69-70 అట్లా ఆ టైంలో జరిగింది. చెన్నారెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నటువంటి టైంలో జరిగిందట అది. అప్పుడు ఏమైందట అంటే మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం దిగ్బంధం అయిపోయిందట. ఒక కార్మికుని, ఒక రిక్షా కార్మికుని భార్యను రేప్ చేయడం, పోలీసు వాళ్ళు రేప్ చేయడం అనేది అదొక పెద్ద సంచలనమై అది మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం ఆగిపోయింది. అంతే. ఇప్పుడు నిర్భయ కేసు చట్టం వచ్చింది. నిర్భయ కేసు చట్టం వచ్చినప్పుడు నిర్భయ అనే అమ్మాయిని బస్సులో పోతా 4 రేప్ చేసిన అది ఒక అత్యాచారం అన్నమాట. ఇట్లా అత్యాచారాలకు లేకుంటే రేపులకి వ్యతిరేకంగా అనేది ఈ యొక్క మహిళా ఉద్యమాలు అనేది ప్రధానంగా, ఒకటేమో వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా, రెండోదేమో అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా. ఈ రోజు మనం చూస్తే చిన్నపిల్లల మీద కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే దానికి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అది 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 అవసరమా
అంటే అది అది ఎంతవరకు అది అంటే స్త్రీలపై అత్యాచారాలు చేసే వాళ్ళని ఉరి తీయాలి, ఈ ఉరి తీసేస్తేనే మనం అట్లా ఎట్లయితే భయపడతాం అనే దాంట్లో చాలా చాలా మనకు సమస్యలు ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే ఉరి అనేది అనాగరికం యాక్చువల్గా. అది మీరు బాలగోపాల్ తీసుకోండి, హరగోపాల్ తీసుకోండి, మానవ హక్కుల చూడండి, యూరోప్లో చూడండి, లేకపోతే ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఏదైనా ఒక సమాజము ప్రగతిశీలంగా కానీ లేకపోతే పురోగతి సాధించాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మనిషిని మానసికంగా మార్చాలి తప్ప ఊరు వేయడము ఇవన్నీ అనేది అది మనిషిని పెద్దగా మార్చవు. మీరు చారిత్రాత్మకంగా చూస్తే అందుకనే యూరోప్లో అసలు ఉరి ఈ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనేది ఎత్తేసారు. అది 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 అసలు అది అనాగరికం అనేది అర్థమవుతుంది మనకి. ఇట్లా అంటే అత్యాచారాలు చేసిన వాళ్ళని మనము ఊరికి తీయొచ్చా, లేకుంటే ఈ మధ్యలో అసలు ప్రభుత్వాలు మరీ ఘోరంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలలో అయితే అత్యాచారం చేశారు అమ్మాయిని అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ ఎన్కౌంటర్స్ చేశారు. ఈ ఎన్కౌంటర్స్ అనేది కూడా అంటే అది అది ఏ రకంగా కూడా అది మనకు రాజ్యాంగం తెచ్చుకున్నాము. ఇప్పుడు అత్యాచారం అనేది ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ అది యాక్సెప్టబుల్ కాదు. కానీ దానికి ఎన్కౌంటర్ చేయడము, ఉరి తీయడము అనేది ఎంతవరకు అనేది కొత్తగా వస్తున్నటువంటి యొక్క స్త్రీవాద ఉద్యమాలలో ఇవి ఒక కొత్త ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. అంటే వాళ్ళకి ఏంది మన యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష అనేది చాలా ప్రధానం. అది కొంతవరకు కానీ ఈ యొక్క చచ్చేంత వృద్ధి చేయాలనేది అనేది మరి కొత్తగా వస్తుంది. చిన్నపిల్లలు కూడా రేపు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్లా తీవ్రంగా వాళ్ళ మీద హింస జరుగుతుంది, అట్లా తీవ్రమైనటువంటి అది జరుగుతుంది. అయితే నాకు అర్థమైందంటే మన యొక్క సమాజంలో ఈ మీడియా చేస్తున్నటువంటి పనులు కానివ్వండి, లేకపోతే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, లేకుంటే ఇంకా మనం చేసిన విలువలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్ణయించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకు ఉంది. ఇప్పుడు చదువుకున్న పిల్లలు కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలలో లేకుంటే జేఎన్యూలోనూ ఇంకొంచెం మంచి మంచి యూనివర్సిటీ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు కట్నాలకు ఎగబడ్డారు. వ్యక్తిగతంగా నేను కొంతమందిని చూశాను. అంటే నీకు చదువు అనేది ఏ మార్పు రాలేదు, ఏ విలువలను నీలో తీసుకురాలేదు. మరి అట్లాంటి విలువల సమాజాన్ని మనం నిర్మించినప్పుడు ఈ యొక్క అత్యాచారాలని లేకపోతే ఈ యొక్క వీటిని అనేది ఆపడం అనేది చాలా మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి పని. అయితే ఈ యొక్క స్త్రీవాదులు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క శిక్ష ఇది మరణ శిక్ష అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ఆలోచించాలి. అయితే దీని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మనం డిబేట్ చేద్దాము. బొంబాయి మరియు ఢిల్లీలోని ప్రచార సమన్వయం చేయడానికి స్త్రీవాద సమూహాలు మరియు సోషలిస్టు కమ్యూనిస్ట్ అనుబంధ సంస్థల కార్యాచరణ కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు మొదటి నుంచి కొంతవరకు స్త్రీలకు వాళ్ళకు పార్టీ పరంగా కానివ్వండి, సామాజిక పరంగా వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తూ వాళ్ళ యొక్క రేపులకు వ్యతిరేకంగా వీటన్నిటి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చాలా వరకు నాటికలు పాటలు వేయడం జరుగుతుంది. పెరుగుదల మరియు పరిపక్వత ఉద్యమం, అత్యాచారం మరియు వరకట్నం వ్యతిరేకంగా జరిగిన ప్రచారాల మిశ్ర అనుభవాలు చాలా మంది స్త్రీవాదులను వారి పద్ధతులు మరియు వారి వ్యూహాన్ని ప్రశ్నించేలా చేశాయి. చట్టం మరియు చట్టాల అమలు మధ్య తక్కువ మరియు వారి పద్ధతులు మరియు వ్యూహాన్ని ప్రశ్నించేశాయి. తప్పు సంబంధం ఉందని కనుక్కోవడం వలన ప్రభుత్వం చట్టాన్ని రూపొందించడం ద్వారా వారి డిమాండ్లను సులభంగా ట్రాక్ చేసిందని చాలా మంది చేదుగా అనిపించింది. ఈ చట్టంలో మార్పు కోసం డిమాండ్ల చుట్టూ మరియు పొడిగింపు ద్వారా రాష్ట్రం నుండి చర్య కోసం డిమాండ్ చుట్టూ ప్రచారం యొక్క సమర్థత గురించి మరిన్ని ప్రశ్నలు దారిచేసింది. 1980 దశకంలో ప్రారంభంలో మహిళలకు న్యాయ సహాయం, కౌన్సిలింగ్, ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు ఉపాధి అందించడానికి అనేక నగరాలలో మహిళా కేంద్రాలు ఏర్పడ్డాయి. 1980 వరకు ఏం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క మహిళలలో కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. పోలీస్ స్టేషన్లలో భార్యాభర్తలు జరిగితే కౌన్సిలింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది, మహిళలకు న్యాయ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మీకు సెంట్రల్ హత్యలు చేసిన స్త్రీలను కూడా కౌన్సిలింగ్లోకి ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇది ఒక కొత్త ఇప్పుడు చట్టాలకును దాన్ని అమలుపరిచే సంస్థలకి చాలా తేడా ఉంది ఇక్కడ. అంటే న్యాయ కౌన్సిలింగ్ జరిగితే కానీ మనకు స్త్రీలకు న్యాయం జరగదు. మీరు జైభీమ్ సినిమా విషయం ఉంటారు, లేకపోతే ఇంకొన్ని సినిమాలు విషయం ఉంటారు. స్త్రీలకు కౌన్సిలింగ్ ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళకి న్యాయం జరిగే పరిస్థితులు ఈ రోజు లేదని నాకు అర్థమవుతుంది. లింగ ఆధారిత ఉద్యమం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సమాజంలో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఇతర లింగ సంబంధ పరిణామాన్ని కూడా జోడించాలి. పురుషులు మరియు స్త్రీలతో పాటు వివిధ లైంగిక సంబంధాలు ఉన్నాయి. మరి వారి నుంచి మనం సాంప్రదాయ అస్పష్టత మరియు అస్పష్ట అనేది లెస్బియన్, గే, విలింగం మరియు లింగ మార్పిడి సూచించే తోడ్పడుతుంది. ఈ సంఘాన్ని మొదట గే కమ్యూనిటీ అని పిలుస్తారు, కానీ ఈ పదాన్ని ఉపయోగించడం సరిపోదు, ఎందుకంటే ఇది పురుషులకు మాత్రమే సూచిస్తుంది. అందువల్లనే ఎల్జిబిటీ అనే పదాన్ని 1980లో మధ్యలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ వ్యక్తులు సాధారణంగా వ్యక్తి కంటే భిన్నమైన లైంగిక ధోరణి కలిగి ఉంటారు. లైంగిక జీవితం, స్వీయ గుర్తింపు, లైంగిక ప్రవర్తనకు సంబంధించిన వారి ధోరణి భిన్నంగా ఉంటాయి. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పటి వరకు మనం గుర్తించిన సమాజం ఏంటంటే హెట్రోసెక్షువల్. ఇప్పుడు నేను అబ్బాయిని,
ఇంకొక అమ్మాయితో మాత్రమే లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి. ఇది హెట్రోసెక్షువాలిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అది కాకుండా హోమోసెక్షువాలిటీ అంటే ఇప్పుడు నేను అబ్బాయిని, నేను ఇంకొక అబ్బాయి పట్ల నేను వ్యామోహం కలిగి ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే లెస్బియన్ అంటారు. అంటే లెస్బియన్ అంటే నాకు ఇంకొక అబ్బాయి పట్ల ఉంది, నాకు ఒక 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 లైంగిక ప్రవృత్తి ఉంది అనుకోండి, దీన్ని భిన్నమైన లైంగిక ప్రవృత్తి అంటారు. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు సాంప్రదాయ భారతదేశంలో కానీ సాంప్రదాయ ప్రపంచంలో కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క భిన్నమైన దాన్ని యాక్సెప్ట్ అంటున్నారు లేదు. ఒక అబ్బాయి అబ్బాయిని ప్రేమించడం ఏంద్రా, లేకపోతే లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండడం ఏంద్రా అంటారు. ఈ మధ్యలో ఒక ఫ్రెండ్ చెప్తున్నాడు ఏమని, ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి అమ్మ నేను ఒక ప్రేమించానమ్మా అంటే అమ్మాయినారా అబ్బాయి అన్నారా అని అంటారు వాళ్ళ అమ్మ. అంటే ఒక అబ్బాయి అనేవాడు ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించవచ్చు, ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఒక తండ్రితో నాన్న నేను ప్రేమించానంటే ఆ నాన్నగా అమ్మ అబ్బాయిని ప్రేమించావు అమ్మాయిని ప్రేమించాను అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఇక్కడ అంటే ఏంటి అంటే థర్డ్ జెండర్ అనేది ఇక్కడ మనకు అంటే హెట్రోసెక్షువాలిటీ అంటే నీకు వ్యతిరేకమైనటువంటి, ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని ప్రేమించాలని ఏం లేదు, లైంగిక సంబంధాలు ఉండాలని ఏం లేదు. అబ్బాయి అబ్బాయిని ప్రేమించవచ్చు, అమ్మాయిని అమ్మాయిని ప్రేమించవచ్చు, అమ్మాయిని అబ్బాయిని ప్రేమించవచ్చు. ఇట్లా అంటే ఇది ట్రయాంగిల్ అన్నట్టు, అంటే ఒక ఓన్లీ డియో కాదు, ట్రయాంగిల్, మూడు త్రిభుజ ఉన్నట్టు ఈ మూడు యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని మనం సామాజిక శాస్త్ర ఏం చెప్తుంది అంటే 40% వరకు తల్లిదండ్రులు సమాజము వీళ్ళని హింస చేసిందండి. ఈ రోజు వాళ్ళు మనుషులు గుర్తించకపోవడము, స్వలింగ సంపర్కుల్ని, లేకపోతే వీళ్ళని ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మీరు ట్రైన్ ఎక్కితే వాళ్ళు డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు, ఇట్లా పాటలు పాడుకుంటూ వాళ్ళు దీవెనలు ఇస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే వాళ్ళ మీద ఎన్ని హింసలు జరుగుతాయండి. వాళ్ళు లైంగికంగా తాగిపోతులు, వాళ్ళని కాల్చి చంపడాలు. నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి పీర్ మూమెంట్స్ లో పనిచేసిన అమ్మాయి చెప్తా ఉన్నాను ఏమని, వాళ్ళ మీద గ్యాస్ మీద పోసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టడాలు, ఇట్లాంటివన్నీ ఒక వికృతమైనటువంటి వాళ్ళ హింస వాళ్ళ మీద జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ స్వలింగ సంపర్కుల మీద. 40% వరకు అమెరికాలో ఒక జరిగినటువంటి ఒక పరిశోధన ప్రకారం 40% వరకు హింస అనే 40% మంది స్వలింగ సంపర్కులకు విపరీతమైనటువంటి హింసకు గురైపోయి అంటే అమెరికా మానవ హక్కులకు ఉన్నత పీట వేస్తుందని చెప్తున్నటువంటి ఈ దేశంలోనే అంత హింస జరిగింది. మొట్టమొదటిసారిగా స్వలింగ సంపర్కాన్ని తప్పు కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఇల్, సోషల్ ఇల్ అనేది స్విట్జర్లాండ్ ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత మిగతా దేశాలు కూడా స్వలింగ సంపర్కం అనేది కూడా ఒక ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇల్లీగల్, ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్. భారతదేశంలో కూడా ఇది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ స్వలింగ సంపర్కాన్ని గుర్తించి థర్డ్ జెండర్ అనేది పెట్టి ఆ తర్వాత ఇది తప్పు కాదు, ఇది మగవాళ్ళని చేసుకోవచ్చు, ఆడవాళ్ళని చేసుకోవచ్చు, సహజీవనం గడపచ్చు అనేది కొత్తగా మనం 2018లో ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు సెక్షన్ చెప్తాను మీకు ఒక నిమిషంలో. ఈ సెక్షన్ అనేది చెప్తాను. శవాల కేసు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, స్త్రీల కదలిక సవాళ్ళ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. స్త్రీవాదుల్లో వ్యక్తిగత లేదా మతం ఆధారిత మరియు భిన్నమైన కుటుంబ చట్ట సమస్యలు శబానా కేసుగా సూచిస్తుంది. అసలు స్త్రీల కదలికలు వాళ్ళ యొక్క దాని మీద అసలు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూస్తాం. ఒకసారి కనుక ఒక స్త్రీ ఒక మగ పిల్లలు ఒక హిందూ దాని ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఈ యొక్క మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉండదు అన్నట్టు. ఎట్లా మెయింటెనెన్స్, స్త్రీ భరణాలు ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. ముస్లిం చట్టాల ప్రకారం, హిందూ చట్టాల ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంటే, ఎందుకంటే అది ఓన్లీ సెక్యులర్ దాంట్లో మాత్రమే ఇది ఉంటుంది. సో ఇది షబానా కేసులో ఆమె 75 years ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ భర్త మీద కేసు వేసింది ఏమని, నేను నా భర్త నాకు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసుని తీసుకుని ఆమెకు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలని భర్త చెప్తే అతను ఇది మా ముస్లిం వ్యక్తిగతంగా మీరు ఎదుర్కొంటున్నాడు, ముస్లిం యొక్క చట్టాలలో సుప్రీంకోర్టుకి ఏ అధికారం లేదు, ఇది ముస్లిం పర్సనల్ లా అనేది ఉంది అనేది చెప్పి ముస్లిం దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ప్రదర్శన చేశారు. ఏది ఏమైనా కాబట్టి సత్య అనుకూల ఆందోళనకు మహిళల మద్దతు స్వభావం నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే ఇది అస్పష్టంగా ఉందని మరియు అనేక పాయింట్లో ఆరాధన మరియు సత్య యొక్క వాస్తవ అభ్యాసాన్ని మధ్య ఉన్న భేదాన్ని గుర్తించడం జరిగింది. సత్య అనుకూల ప్రదర్శన కోసం సమీకరించిన మహిళలను పరిశీలిస్తే వారు వాస్తవానికి సమస్య ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితమైన మహిళలు కాదని స్పష్టమవుతుంది. ఈ యొక్క సత్యకి వ్యతిరేకమైన వాళ్ళు లేకపోతే ఇద్దరు కూడా ఆ సమస్య కొంచెం దూరంలో ఉన్న వాళ్ళనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ పాఠం ఇంతటితో ముగిద్దాం. మళ్ళీ పాఠంలో మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దాం. సెలవు.
Good afternoon. আজি মই তোমালোকৰ আগত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিটো আমি ইংলিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুলি কওঁ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চৰকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বা পদ্ধতিটো কেনেকৈ চলে। যেনেকৈ আমাৰ এজন মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগ আছে, আমাৰ নাক আছে, চকু আছে, কাণ আছে, এইবিলাকে কি কৰে, বেলেগ বেলেগ কাৰ্য কৰে, হয়নে নহয়? হাতে লিখা কাম কৰিলে বা ভাত খোৱা কাম কৰিলে, নাকে ধুনীয়া গোন্ধ ল'লে, চকুৱে দেখিলোঁ আমি, এনেকৈ আমাৰ গোটেই কামবিলাক নিয়াৰিকৈ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, যিটো কাৰণে গোটেই বডিটোৰ এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যনত আমাৰ কাৰ্যকলাপবিলাক বা আমাৰ কাম কাজবিলাক চলি থাকে। কিন্তু চৰকাৰখন কেনেকৈ চলে? চৰকাৰখনতো এখন দেশ চলায়। গতিকে এখন দেশ চলিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিবলগীয়া হৈছে? চৰকাৰে কি কৰিছে? বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি কৰি দিছে। এই বিভাগবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান দায়িত্ব আছে। লেজিছলেচাৰ বা আইনসভাই কি কৰে? আইন প্ৰণয়ন কৰে। কাৰ্যপালিকা বা যিটো আমি ইংলিছত এক্সিকিউটিভ বুলি কওঁ, এক্সিকিউটিভে কি কৰে? এই আইনবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। আৰু যদি কোনোবাই এই আইন ভংগ কৰে, তেতিয়াহ'লে তাক বিচাৰ কৰিবলৈ বা শাস্তি কৰিবলৈ আমাৰ এটা ন্যায়পালিকা আছে, যিটো আমি ইংলিছত জুডিচিয়াৰী বুলি কওঁ। গতিকে এই ন্যায়পালিকাই ন্যায় দিয়ে। গতিকে এই তিনিটা বিভাগত চৰকাৰক বিভক্ত কৰি দিয়াৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি? যাতে চৰকাৰখন নিয়াৰিকৈ চলিব পাৰে। তাৰোপৰি তোমালোকে এটা শব্দ নিশ্চয় শুনিছা, ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ, ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ বা পৃথকীকৰণ, ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ। এইটো আচলতে ফ্ৰেঞ্চ ফিলচফাৰ মণ্টেস্কিউৰ তত্ত্ব আছিলে। তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিলে যে গোটেইকেইটা বিভাগ বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা দিলে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব পাৰিব। আমি ভাৰতবৰ্ষতো থিয়ৰী অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ আমি ফ'ল' কৰিছোঁ, কিন্তু এবছলিউট ছেপাৰেশ্যন ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ হোৱা নাই। আমাৰ যিটো এবছলিউট ছেপাৰেশ্যন থাকিব লাগিছিলে, সেই এবছলিউট ছেপাৰেশ্যনটো ইয়াত নাই, বিভিন্ন কাৰণত হয়তো আমাৰ নাই। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যে জুডিচিয়াৰীটোৱে কেনেকৈ কাম কৰিছে, কি ধৰণে জুডিচিয়াৰীয়ে কাম কৰিছে। তো জুডিচিয়াৰীৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি বা কি কি লৈ পেলাই জুডিচিয়াৰীটো গঠন কৰা হৈছে বা কেনেকৈ কাম কৰিছে, এই বিষয়ে আমি অকণমান জানিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ যিটো জুডিচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো হৈছে এটা ইউনিফাইড ষ্ট্ৰাকচাৰ, কেন্দ্ৰভূতি বিচাৰ ব্যৱস্থা। কিহৰ কাৰণে এনেকৈ বুলি গঠন কৰা হৈছে? যে আমি যেতিয়া নতুনকৈ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ, আমি আগতো এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই আমাক দেখা দিছিলে। আমাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা আছিলে, যিহেতু ব্ৰিটিছবিলাকে আমাক লুটি ফুটি আমাৰ সকলোবিলাক বস্তু লৈ গ'ল। ৰাজনৈতিকভাৱে আমি একেবাৰে ষ্টেবল নাছিলোঁ, বা সামাজিকভাৱে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছিলে। আমি শিক্ষিত নাছিলোঁ, আমাৰ লিখা পঢ়া বেছি জ্ঞান নাছিলে, আমি অন্ধবিশ্বাসী আছিলোঁ। গতিকে এনেস্থলত ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ শাসনভাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নতুন কিছুমান ছিষ্টেম প্ৰৱৰ্তন কৰিব নিবিচাৰি পেলাই আগৰ যিটো ব্ৰিটিছ ছিষ্টেমৰ জুডিচিয়েল ছিষ্টেম বা ন্যায়পালিকাৰ যিটো ছিষ্টেম, সেইটোৱে তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিলে। গতিকে এই জুডিচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেওঁলোকে কি কৰিলে, এটা টপমষ্ট লেভেল তেওঁলোকে কি কৰিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টক ৰাখিলে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তলত ডিফাৰেণ্ট হাইকোৰ্টছবিলাক আছে, আৰু হাইকোৰ্টছৰ তলত বেলেগ বেলেগ নিম্ন আদালতবিলাক আছে। কিন্তু আমাৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউনিফাইড। গতিকে ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ছিষ্টেমত বা যেনেকৈ আদেশ দিব বা নিৰ্দেশ দিব, তেনেকৈ বাকী লোৱাৰ কোৰ্টছবিলাকে ফ'ল' কৰি আহিছে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, যে আমাৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কিন্তু আমি আমাৰ সংবিধানত ক'তো ভাৰতবৰ্ষক আমি এখন ফেডাৰেল ষ্টেট বুলি আমি উল্লেখ কৰা নাই যদিও, বেচিকেলি আমি ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে ফ'ল' কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, তাৰ মাজত কিন্তু বহুতবিলাক তফাত আছে, বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আমাৰ আগতে মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে আমাৰ ইউনিফাইড চেণ্ট্ৰেল জুডিচিয়েল ছিষ্টেম আছে, কেন্দ্ৰীভূত বিচাৰ ব্যৱস্থা আছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ অংগৰাজ্যবিলাকৰ আকৌ নিজৰ নিজৰ একোটা বেলেগকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হেৰি নাই। আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে লোৱাৰ কোৰ্টছবিলাকে আৰু হাইকোৰ্টছবিলাকে তেওঁলোকৰ আদেশ তেওঁলোকে পালন কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া এই জুডিচিয়াৰী বা এই ন্যায়পালিকাৰ এওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি? প্ৰথমতে আমি সেইটো চাওঁ যে আমাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি। প্ৰথমতে আমি কি ক'ব, ফাৰ্ষ্ট আমি যিটো পইণ্ট দেখিছোঁ যে এইটো হৈছে কি, কেন্দ্ৰীভূত বিচাৰ ব্যৱস্থা।
বা চেণ্ট্ৰেলাইজ জুডিচিয়েল চিষ্টেম। এই জুডিচিয়েল চিষ্টেমত মই কৈছোঁ যে আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ এপিল কৰাৰ ক্ষমতাটো কাৰ হাতত আছে? সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে। আৰু তাৰ পিছতহে বেলেগ বেলেগ কোৰ্টছবিলাক অৱস্থিত কৰা হৈছে। গতিকে এই কোৰ্টবিলাকত আমাৰ যিবিলাক দেৱানী আইন আছে বা আমাৰ যিবিলাক ফৌজদাৰী আইন আছে, সেইবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্ধাৰণ মতে ৰচনা কৰা হৈছে আৰু সেইমতে বাকী কোৰ্টবিলাকে বা বাকী আদালতে এইবিলাক মানি চলিবলৈ বাধ্য। তাৰপিছত আমাৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল ল'। ইউনিফৰ্ম চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল ল' মানে কি? যে একেধৰণৰ দেৱানী আৰু ফৌজদাৰী আইন। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আমাৰ পৃথক পৃথক আইন নহয়। আমাৰ চিভিল ল'বিলাক আৰু ফৌজদাৰী ল' বা আমাৰ যিবিলাক দেৱানী আইন, সেই গোটেইবিলাক ইউনিফৰ্ম একেই। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে একেধৰণৰ চিভিল আইন আৰু একেধৰণৰ দেৱানী আইনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয়। তাৰপিছত আহিছে প্ৰশাসনিক আদালত বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোৰ্ট। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোৰ্টৰ ব্যৱস্থাটো কেতিয়াৰ পৰা কৰা হ'ল? 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ পিছত। আমাৰ যিটো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল, এই 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ পিছত এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোৰ্ট কিছুমানৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ দায়িত্বটো কি হৈছিলে? যে যিবিলাক প্ৰশাসনীয় বিষয়া আছে, এই প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ লগত জড়িত যিবিলাক আইন কানুন বা তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক নীতি নিয়ম ৰচনা কৰা হ'ব, এই প্ৰশাসনীয় কোৰ্টে ইয়াৰ নিৰ্ণয় কৰিব বা ল'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও সংসদে কি কৰিব পাৰে? আইনৰ দ্বাৰা অন্যান্য বিশেষ আদালত গঠন কৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ সংবিধানে এই ব্যৱস্থাটো আদালতক দিছে যে তেওঁলোকে সময় সাপেক্ষে যদি তেওঁলোকে প্ৰয়োজন বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে আদেশ দি পেলাই তেওঁলোকে নতুন কিছুমান আদালত তেওঁলোকে গঠন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল' বা আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান। আমি এই ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছ চিষ্টেমটো অলপ ফ'ল' কৰিছোঁ, যে আমি যিহেতু ব্ৰিটিছৰ গোটেইখিনি বস্তু আমি অনুকৰণ কৰিছোঁ, ইয়াতো আমি সেইটোৱে পাইছোঁ। ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ? যে আইনৰ দৃষ্টিত সমতা, যে সকলো লোককে আইনে সমান চকুৰে চাব। গতিকে কাকো আমি ধনী শ্ৰেণীৰ লোক বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কাষ্ট ছিষ্টেম আছে, জাতি প্ৰথা আছে, এইবিলাকৰ ভিত্তিত কিন্তু আইনখন ৰচনা কৰা হোৱা নাই। আইনে সকলো মানুহকে একে দৃষ্টিৰে চাইছে, একেটা দোষৰ কাৰণে সকলো মানুহকে একেধৰণৰ পানিছমেণ্টে দিব। কিন্তু ন্যায়ালয়ে কি কৰিব পাৰে? এই যিটো নীতি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হয়তো অলপ কিছুমান তাৰতম্য তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। যদিও আমি ইকুৱেলিটি বিফৰ ল' বুলি কৈছোঁ, দৰকাৰ পৰিলে পৰিৱেশ সাপেক্ষে তেওঁলোকে নিজস্ব কিছুমান সিদ্ধান্ত বা নিজস্ব কিছুমান ডিচিশ্যনছ তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। কাৰণ সংবিধান অনুযায়ী কিছুমান ব্যক্তি এই নীতিৰ বাহিৰত। যদিও সকলোকে আমি সমানে ধৰিছোঁ, যেনেকৈ আমাৰ সামৰিক বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ল'টো বেলেগ হয়। গতিকে ইয়াত যদিও তেওঁলোকে ভাৰতৰ ভিতৰতে থাকি তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ল' অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। তাৰোপৰি কিছু ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে যদিও সাংবিধানিকভাৱে আমি কৈছোঁ যে সকলো আইনৰ দৃষ্টিত সমান, কিন্তু পৰিৱেশ চাই, পৰিস্থিতি চাই বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ কৰাও হৈছে। ফেডাৰেল কোৰ্ট ইজ নট পাৱাৰফুল। তাৰমানে কি কৈছে? যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আদালত শক্তিশালী নহয়। মই আগতেই কৈছোঁ যে ভাৰতৰ যিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়, এই ন্যায়ালয়টো হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়, এপেক্স, আটাইতকৈ ওপৰত আছে। কিন্তু হ'লেও ই আমেৰিকাৰ ন্যায়ালয়ৰ নিচিনাকৈ ইমান ক্ষমতাৰ অধিকাৰী নহয়। যদিও আমি ইয়াক এটা এপেক্স পইণ্টত ৰাখিছোঁ বা টপমষ্ট পজিশ্যনত ৰাখিছোঁ, কিন্তু আমেৰিকাৰ নিচিনাকৈ আমি ইয়াক ইমানখিনি ক্ষমতাও আমি দিয়া নাই। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি কৰিব নোৱাৰে? যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যদি কিবা কাৰণে জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰা হয়, তেতিয়া কিন্তু নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত মৌলিক এমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হয় বা তেতিয়া কি হয়? মৌলিক অধিকাৰসমূহ অট'মেটিক ষ্টপ হৈ যায়। গতিকে তেতিয়া হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে একো কৰিব নোৱাৰে। এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা কনচেপ্ট আছে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল' বা
ন্যায়িক সমীক্ষাৰ ক্ষমতা আছে। এই ন্যায়িক সমীক্ষাৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, আইনৰ যিকোনো সাংবিধানিক কথা বিচাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এমাৰ্জেঞ্চি সময়ত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ খৰ্ব হৈ যায় বা স্তব্ধ কৰি দিয়া যায়, তেতিয়া আদালতৰ কাষ চাপিও একো লাভ নাই, আদালতে একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া সেই এমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ডটো উঠি যায়, তেতিয়া এই অধিকাৰসমূহ অট'মেটিকেলি আহি যায়। কিন্তু ইয়াৰ মাজত তেওঁলোকে এটা নতুন কনচেপ্ট উলিয়াইছে, হুইচ ইজ ন'ন এজ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল'। আৰু এই ডিউ প্ৰচেছ অফ ল' অনুযায়ী বা আইনৰ যথাবিহিত পদ্ধতি, এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, বহুতবোৰ আইনৰ কনষ্টিটিউশ্যনেলিটি বা সাংবিধানিকতা তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত বিচাৰ বিভাগৰ ওপৰত শাসন বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণ, কণ্ট্ৰল অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অভাৰ জুডিচিয়াৰী। আমি অকণমান দেৰি আগতে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমি কমপ্লিট ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ ছিষ্টেমটো আমি ফ'ল' কৰা নাই, যদিও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত কি হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পূৰ্ণ ক্ষমতা পৃথকীকৰণ নীতি গৃহীত নহ'লেও ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ যে শাসন বিভাগৰ পৰা বিচাৰ বিভাগক আমি মুক্ত ৰখাৰ কথা সংবিধানত কোৱা হৈছে। যদিও কমপ্লিটলি পৃথক কৰি ৰাখিব আমি পৰা নাই, তথাপিও যিমান দূৰলৈকে পৰা যায় আমি জুডিচিয়াৰী আৰু কাৰ্য পৃথক কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ইম্পাৰ্চিয়েলিটি অফ জুডিচিয়াৰী বা বিচাৰ বিভাগৰ নিৰপেক্ষতা, আমি বিচাৰ বিভাগক নিৰপেক্ষ হিচাপে ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানত যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। কাৰণ আমাৰ যিসকল ন্যায়াধীশ, এই ন্যায়াধীশসকলক আমি কিছুমান সুৰক্ষা আমি দিব লাগিব, কিছুমান সংৰক্ষণ আমি দিব লাগিব। এই সুৰক্ষাখিনি বা এই সংৰক্ষণখিনি যদি আমি দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ন্যায় দিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰব্লেম হয়। গতিকে তেওঁলোকক আমি সাংবিধানিকভাৱে কিছুমান প্ৰটেকশ্যন দি পেলাই কিছুমান সুবিধা দিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভয় ভিত্তি নোখোৱাকৈ তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ কাম কাজখিনি তেওঁলোকে কৰি যাব পাৰে। সংবিধানতো আমি কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ, যাতে এই ন্যায়াধীশসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ চলাই নিওঁতে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি, বিচাৰ বিভাগটো আমাৰ লেহেমীয়া গতিত চলে, শ্ল' প্ৰচেছ অফ জুডিচিয়াৰী, লেহেমীয়া গতিত চলে। লেহেমীয়া গতিত কিহৰ কাৰণে চলে, আমি যদি ইতিহাসৰ পাঠ লুটিয়াই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে একোটা কেছ নিষ্পত্তি হওঁতে 10, 15, 20 বছৰ পৰ্যন্ত লাগি যায়। বিশেষকৈ চিভিল কেছ, যিটো দিৱানী কেছ, এই দিৱানী কেছবিলাকত কি হৈছে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে যে ককাকে কেছটো দিছে, নাতিয়েহে তাৰ ৰিজাল্টটো পাইছেগৈ। ইনফেক্ট এটা খুব ধুনীয়া কেছৰ বিষয়ে আমি এটা সময়ত পাইছিলোঁ বা পঢ়িছিলোঁ যে বহুত বছৰৰ আগৰ কথা, স্বাধীনতাৰ আগৰে কথা, ঠিক স্বাধীনতাৰ পিছতেই ঘটনাটো হৈছিলে যে এজন মানুহে তেতিয়াৰ দিনত গুড়ৰ দাম আছিলে 4 অনা পইচা দিব নোৱাৰিলে, কিন্তু দোকানীজনক কৈ আহিলে যে মই গুড়খিনি এতিয়া লৈ যাম, মই পিছত গুড়খিনি দিম, পইচাটো দিম তোমাক। কিন্তু তেওঁ আল্টিমেটলি পইচাটো নিদিয়াৰ কাৰণে কেছ হ'ল। সেই দোকানীজনো মৰিল আৰু যোনে গুড় আনিছিলে তেওঁ ঢুকাল। কিন্তু কেছটো চলি নাতিনীয়েকৰ দিনত সেই কেছটো ৰায়দান হ'ল। গতিকে তুমি ভাবাচোন তোমালোকে যে এইটো কিমান লেহেমীয়া প্ৰচেছ। গতিকে ইমান লেহেমীয়া প্ৰচেছ হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত য'ত ইমানবিলাক কেছ হয়, ইমানবিলাক গোচৰ হয়, তেতিয়াহ'লে মানুহে সকাহনো কেতিয়া পাব? এনেকৈ আমাৰ এই জুডিচিয়াৰী এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে এইটো বৰ লেহেমীয়া প্ৰচেছত হয়। দ্বিতীয়তে আমাৰ আৰু এটা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে বিচাৰ ব্যৱস্থা বৰ ব্যয়বহুল, ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ। এজন মানুহে কোৰ্টলৈ যদি যাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ উকিলক ভালেখিনি পইচা দিবলগীয়া হয়, প্লাছ প্ৰত্যেকটা হিয়াৰিঙত উকিলে পইচা ল'ব। গতিকে ইমান এক্সপেঞ্চিভ হয় যে সাধাৰণ দুখীয়া মানুহ এজনে এটা কেছ খেলিবলৈ গ'লে তেওঁ মানে ৰিলিফ পোৱাটো দূৰৰে কথা, উল্টাই তেওঁ দেউলীয়াহে হ'বলগীয়া হয়। গতিকে ইমান বেছি দীঘলীয়া হ'লে বা ইমান বেছি ব্যয়বহুল হ'লে তেতিয়া ডেফিনেটলি ন্যায় মানুহে নাপায়।
opposed to the poor people বা দুখীয়াৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী দুখীয়াৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে মই এইমাত্ৰ ক'লো যে প্ৰথম কথা কেছটো খুব দীঘলীয়া হয় কেছবিলাক নিষ্পত্তি পটককৈ নহয় দ্বিতীয়তে এজন দুখীয়া মানুহে উকিলক পইচা দিবলৈ অসুবিধা হয় পইচা দিব নোৱাৰাৰ অভাৱত তেওঁলোকে কেছ খেলিবলৈ নাহে বা দুখীয়াসকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই সংবিধানত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈ যোৱা নাই যে আমি এইখিনি ব্যৱস্থা লৈ পেলাই তোমালোকে কোৰ্ট কেছ খেলিব পাৰিবা বা তোমালোকক কোৰ্ট কেছ খেলিবলৈ দিয়া হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মানে সুবিধা নাই গতিকে ধনী মানুহ হ'লে বা টকা পইচা থকা মানুহ হ'লে তেওঁলোকে হয়তো কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে কোৰ্ট কেছ খেলিব পাৰে কিন্তু যিখিনি দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেফিনেটলি কিছুমান প্ৰব্লেম হয় গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ যিটো ন্যায় বিভাগ বা জুডিচিয়াৰী ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো আমি চাওঁ যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ন্যায়পালিকা এই ন্যায়পালিকাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো বা স্বাধীনতাটো আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বা আমি কি ব্যৱস্থা লৈছোঁ যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ এই ন্যায়পালিকাৰ স্বাধীনতাটো ৰক্ষা পাইছে প্ৰথমতে হৈছে কি যে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া ন্যায় দিব এটা গোচৰ হ'ল তাত দুটা পক্ষ থাকিব দুটা পক্ষ থকাৰ পিছত দুটা পক্ষৰ উকিলে আৰ্গুমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ মন্তব্য তেওঁলোকে আগবঢ়াব তাৰপিছত শুনানিখিনিৰ পিছত জাজ এজনে তেওঁৰ মন্তব্যটো দিব এতিয়া এই মন্তব্যটো দিবলৈ যাওঁতে আমি এনেকুৱা সংবিধানে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব য'ত জাজজনে কোনো ধৰণৰ ভয়ৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ বা ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নপৰাকৈ বা চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নপৰাকৈ তেওঁলোকে নিৰ্ভীকভাৱে তেওঁলোকে যাতে ৰায়দান কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া নৰ্মেলি আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে এই দলবিলাকে বেছিভাগ সময়তে বা বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে কি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে যিকোনো এটা ইস্যু লৈ পলিটিচাইজ কৰি দিয়ে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰেছাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰে বা গভৰ্ণমেণ্টেও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰেছাৰ দিয়ে গতিকে এই বস্তুটো যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি আমাৰ সংবিধানে কিছুমান ব্যৱস্থা লৈছে তো প্ৰথম ব্যৱস্থাটো কি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা বা তেওঁলোকৰ স্বতন্ত্ৰতাটো ন্যায়পালিকাৰ কেনেকৈ ৰাখিব যে তেওঁলোকৰ নিয়োগ পদ্ধতিটো এই এপইণ্টমেণ্ট পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি তেওঁলোকৰ স্বতন্ত্ৰতাটো বা তেওঁলোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো আমি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি নিৰপেক্ষভাৱে বা নিউট্ৰেল হিচাপে তেওঁলোকক ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ যিসকল উচ্চ ন্যায়ালয় আছে বা যিখন উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে ইয়াৰ যিসকল ন্যায়াধীশ আছে এই ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিয়োগ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উচ্চ ন্যায়াধীশ বা যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল ন্যায়াধীশ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই জাজসকলক নিয়োগ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এজন যোগ্য ব্যক্তিক তেওঁ বাছি লয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জানে যে এইজন ব্যক্তি ভাল হ'ব নে নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁ ন্যায়পালিকা মানে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ বা ছিনিয়ৰ জাজসকলৰ লগত তেওঁ আগতীয়াকৈ আলোচনা কৰি লয় জনমত গঠনৰ দ্বাৰাও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক যিটো প্ৰভাৱ সেইটো দূৰ কৰিব পৰা যায় গতিকে আজিকালি জনসাধাৰণ যথেষ্ট সচেতন আৰু সজাগ গতিকে যদি বেছি পলিটিকেল ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ পায় তেতিয়াহ'লে আমি আগতেও পাইছোঁ যে জনমতে এটা খুব ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহে ইট প্লেজ এ ভেৰি বিগ ৰোল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পৰা যায় যে জনমতৰ সুবিধাটো লৈ পেলাইও পলিটিকেল ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চটো আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক সুবিধা লৈ পেলাই যাতে কোনো ব্যক্তিক পদত নানে সেইটো লৈ সকলো সচেতন হৈ থাকিব লাগিব তাৰমানে পলিটিকেল এপইণ্টমেণ্ট যাতে নহয় বিচাৰকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো সদায় মানুহ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব এইটো এইকাৰণে দৰকাৰ যে যদি এজন ব্যক্তি কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলে এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেতিয়াহ'লে বহুত সময়ত বা বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় তেওঁলোক বাধ্য হয় সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ বা সেই চৰকাৰটোৰ ফৰে জাজমেণ্টটো দিবলৈ গতিকে যেতিয়া নিৰপেক্ষতাটো থাকিব তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথাই তেওঁলোকক আমনি কৰিব নোৱাৰে
দ্বিতীয় ব্যৱস্থাটো কি কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ চাকৰিবিলাক ফিক্সড পাৰ্মানেণ্ট তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া যায় গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'বলৈ হ'লে জাজ এজনে 65 ইয়াৰ্ছত 65 বছৰ বয়সত ৰিটায়াৰ কৰে আৰু হাইকোৰ্টৰ জাজ এজনে 62 বছৰত বা 62 ইয়াৰ্ছত তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰে এই আৰু তেওঁলোকক সাধাৰণতে যিটো সময়ত তেওঁলোকে চাকৰিত অধিষ্ঠিত হৈ আছে তেওঁলোকক যদি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে মিছবিহেভ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে কৰাপশ্যন চাৰ্জেছ আছে তেতিয়াহ'লেহে জাজ এজনক পদচ্যুত কৰিব পৰা যায় গতিকে এই চাকৰিৰ স্থায়ীয়তাটো থকাৰ কাৰণে জাজসকলে কি কৰিব পাৰে নিৰ্ভীকভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাজ কৰি যাব পাৰে গতিকে দুৰ্নীতি বা অযোগ্য বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলেহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁলোকক পদৰ পৰা গুচাব আদাৰৱাইজ এবাৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পিছত এজন ব্যক্তি তেওঁৰ 65 ইয়াৰ্ছ নোহোৱালৈকে তেওঁ কাম কাজ কৰি যাব পাৰিব গতিকে এই ফালৰ পৰা দেখা যায় কি যে জাজসকলৰ চাকৰিৰ স্থায়িত্বতাটো আছে তাৰোপৰি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ কৰে তেওঁলোকক খুব ভাল পেঞ্চন দিয়া যায় বা তেওঁলোকৰ যিটো ফিনান্সিয়েল ছিকিউৰিটি ছাইডটো সেইটো যথেষ্ট ভালকৈ চোৱা যায় সেইকাৰণে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণেৰে সাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে যে যাতে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু এইটো উদ্দেশ্য বা এইটোৱে লক্ষ্য হৈছে কি যাতে তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক ভালকৈ কৰে হস্তান্তৰ আৰু পদোন্নতি ট্ৰেন্সফাৰ আৰু প্ৰমোশ্যন এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নাথাকিলে ক্ষমতাহীন দলৰ পক্ষে বিচাৰকসকলক প্ৰলোভন আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাটো সম্ভৱ হৈ পৰে গতিকে এওঁলোকৰ যদি ট্ৰেন্সফাৰ বা এওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ স্পেচিফিক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ বা নিয়ম নাথাকে তেতিয়াহ'লে শাসন যিটো চৰকাৰ শাসন কৰি আছে সেই দলটোৱে কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণেৰে এওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক স্থানান্তৰ বা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁলোকক ক'লৈ পঠিয়াব সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোক আৰু ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা তেওঁলোকক নুঠে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীহে বিচাৰকসকলক ট্ৰেন্সফাৰ কৰাটো উচিত গতিকে হাইকোৰ্টৰ জাজসকলক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয় কিন্তু সেইটো এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীহে তেওঁলোকক এইটো কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব তেতিয়া সেই দেশখনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পৰামৰ্শ মতেহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰকসকলক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব গতিকে কনচাৰ্ণ ষ্টেটৰ চিফ জাষ্টিছৰ অনুমতি অবিহনে কোনো এজন জাজক ট্ৰেন্সফাৰ নকৰে পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সময়ত কি দেখা গৈছে জ্যেষ্ঠ নীতিক ভংগ কৰা দেখা গৈছিলে কিন্তু এই সম্পৰ্কত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰাত ন্যায়পালিকাৰ স্বাধীনতা আৰু নিৰপেক্ষতা একান্তভাৱে ৰক্ষা কৰা হৈছে গতিকে কোনো সময়ত দেখা গৈছিলে যে সাধাৰণতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ছিনিয়ৰিটি বেচিছত এপইণ্টমেণ্টবিলাক হয় বা তেওঁলোকৰ পদোন্নতিবোৰ তেনেকৈ হয় যে ছিনিয়ৰ মষ্ট বেচিছ মতে তেওঁলোক গৈ থাকে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ হিষ্ট্ৰীৰ পাত যদি আমি লুটিয়াই চাওঁ তেতিয়া আমি কোনো সময়ত কি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকে হয়তো এইটো পদ বা এইটো ছিষ্টেমক উলংঘা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ বাবেও আকৌ সংবিধানত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে এইটো সঘনাই ৰিপিট নহয় যেন এই আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেলি তেওঁলোকৰ এইজ ৱাইজ তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰিটি বেচিছত তেওঁলোকক প্ৰমোশ্যন দিয়া হৈছে সেই নীতি নিয়মবিলাক ৰাখি থোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ অপসাৰণ নীতিটো এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাধাৰণতে কি হৈছে আমাৰ বিচাৰকসকল সৎ বা ন্যায়পৰায়ণ আৰু যোগ্য আৰু নিৰপেক্ষ নহ'লে তেওঁলোকক অপসাৰণৰ ব্যৱস্থাত সাধাৰণতে থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ভাল ধৰণে কাম কাজ কৰি আছে বা তেওঁলোকক এগেইনষ্ট কোনো বেয়া অভিযোগ বা কৰাপশ্যন চাৰ্জেছ অনা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক অপসাৰণ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব
যে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, কিন্তু গুচাব সংসদে, আৰু সংসদেও আকৌ নিজে তেনেকৈ গুচাব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ সংসদৰ সদস্যসকল উপস্থিত থকা 2/3 সদস্যই লিখিতভাৱে দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকক পদৰ পৰা গুচাব পাৰিব। গতিকে তেওঁলোকক গুচাবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইটোৱে কি কৰিছে, এইটো এটা অনুকূল ব্যৱস্থা, আৰু যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকক যধে মধে বা যেনেকৈ তেনেকৈ বা যিকোনো কাৰণতে ফিল্মছে এটা ইছ্যু বা এফআইআৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকক পদৰ পৰা গুচাব নোৱাৰে। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ যিবোৰ দৰমহা বা তেওঁলোকে যিবিলাক এলাৱেঞ্চেছ পায় সেইবিলাক খুবেই ভাল। গতিকে এই দৰমহা বা এই এলাৱেঞ্চেছবিলাক পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত তেওঁলোকৰ চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ দৰমহা, তেওঁলোকৰ বোনাছ কোনো কাৰণতে হ্ৰাস হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকক চলি থকা সময়খিনি তেওঁলোকক দি থাকিব লাগিব। খালি এটা ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও যেতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ্ছ পঢ়িছিলোঁ, তাত আমি ফিনান্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা পঢ়িছিলোঁ যে যদি বিত্তীয় সংকেতৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহে হয়। আৰু এতিয়ালৈকে মই আগৰ ক্লাছতো তোমালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিত্তীয় সংকেত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। গতিকে যিহেতু বিত্তীয় সংকেত নাই, গতিকে জাজসকলক চাকৰি কৰি থকাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকক দৰমহা পাতিত কোনেও হাত দিব নোৱাৰে। গতিকে এটা ফিক্স পে পায়, তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো তেওঁলোকে ভাল এটা পেঞ্চন পায়। গতিকে এইবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি পাৰ্টটো চোৱা হৈছে, যিহেতু তেওঁলোক ছিকিউৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো বা তেওঁলোকৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটিটো মেইনটেইন কৰিব পৰা গৈছে। সুৰক্ষা, প্ৰটেকশ্যন, জজসকলক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। প্ৰটেকশ্যন কিহত দিব লাগিব, যে তেওঁলোকে যিবিলাক ৰায়দান দিছে সেই ৰায়দানটোক বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে নিৰ্ভীকভাৱে তেওঁলোকে ৰায়দান দিব পাৰিব, আৰু বিচাৰকসকলক উচ্চ পৰ্যায়মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে যেনেকৈ যিটো ৰায়দান দিছে সেইটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনা নহয় বা সেইটোৰ লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ তৰ্ক বিতৰ্ক নহয়। গতিকে এইদৰে তেওঁলোকৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটিটো মেইনটেইন কৰা হৈছে। আদালতৰ অৱমাননা আৰু শাস্তি, যদি কোনোবাই আদালতক অৱমাননা কৰিছে তেতিয়াহ'লে কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট বুলি কনচেপ্ট এটা আছে, সেইটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক যথোচিত শাস্তি দিব পৰা যায়। গতিকে ন্যায়ালয়ৰ নিজস্ব স্বাধীনতা আৰু ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাবিলাক কৰা হৈছে। গতিকে কি কৰা হৈছে যে জাজ এজনে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকাল চলাই আছে সেই সময়ত তেওঁক কোনো ধৰণৰ সমালোচনা কৰিব নোৱাৰে। আদালতৰ ৰায়সমূহ সমালোচনাটো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আদালতে যিবিলাক ৰায় দিছে সেই ৰায়ৰ ওপৰতো কোনো ধৰণৰ সমালোচনা নহয়। আৰু আদালতৰ ৰায়সমূহ সকলো মানুহে ইনক্লুডিং চৰকাৰে এই আদেশ মানি চলিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি জুডিচিয়াৰী বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান ক্ষমতা আছে। এটা হৈছে কি যে চাকৰিকালীন অৱস্থাত বিচাৰকসকলৰ দৰমহা বা বোনাছ হ্ৰাস হ'ব নোৱাৰে। মই আগতেও এইটো কথা কৈছোঁ যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে চাকৰি কৰি আছে, সেই চাকৰি কৰি থকা সময়ছোৱাত তেওঁৰ বোনাছ বা তেওঁৰ দৰমহাত কোনো ধৰণৰ হেৰফেৰ হ'ব নোৱাৰিব। বিচাৰকসকলৰ দৰমহা বা বোনাছ সংসদৰ অনুমোদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়। ইয়াৰ ফলত বিচাৰকসকলৰ ওপৰত সংসদৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। যিহেতু দৰমহা সংসদে নিদিয়ে, গতিকে সংসদৰ এওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। আৰু তৃতীয়তে, বিচাৰকৰ ৰায় বা আদেশ বা নিৰ্দেশ লৈ সংসদত কোনো ধৰণৰ সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ন্যায়ালয়ে দিয়া কোনো ধৰণৰ কেছৰ জাজমেণ্টক লৈ পেলাই সংসদৰ মজিয়াত কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনা হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে এই ব্যৱস্থাখিনিৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি ন্যায়ালয়ৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি আমি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গঠন, ইয়াৰ টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যনছ বা ইয়াৰ ফাংচনছ কি কি। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এখন সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টখন অৱস্থিত ক'ত? দিল্লীত অৱস্থিত।
আৰু ইয়াত এজন চিফ জাষ্টিচ আৰু প্ৰায় কেইবাজনো জাজ আছে। এই চিফ জাষ্টিছজনক তেওঁৰ মানে বয়সৰ ভিত্তিত ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজজনক সাধাৰণতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ হিচাপে নিয়োগ কৰা হয়। তেওঁৰ কিছুমান কোৱালিটিজ থাকিব লাগিব। ভাৰতৰ চিফ জাষ্টিচ হ'বলৈ হ'লে বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম কথা তেওঁ কি হ'ব লাগিব? তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে তেওঁ এজন বিশেষ আইনজ্ঞ মানে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হ'ব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানে যদি ভাবে যে এইজন এজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, তেতিয়াহ'লে তেওঁক জাজ হিচাপে নিয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁ 10 বছৰ এক বা একাধিক উচ্চ ন্যায়ালয়ত এডভোকেট জেনেৰেল হিচাপে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে এখন হাইকোৰ্টত বা কেইবাখনো হাইকোৰ্টত তেওঁ এডভোকেট জেনেৰেল হিচাপে কমেও তেওঁ 10 বছৰ কাম কৰিব লাগিব, বা তেওঁ যিকোনো এখন বা এখনতকৈ বেছি হাইকোৰ্টত তেওঁ বিচাৰপতি হিচাপে অন্ততঃ 5 বছৰ কাম কৰিব লাগিব। গতিকে আমি কি পালোঁ যে তেওঁ প্ৰথমতে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, আৰু অতি কমেও তেওঁ 5 বছৰ কোনোবা এখন হাইকোৰ্টত জাজ হিচাপে বিচাৰক হিচাপে তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে তেওঁ এডভোকেট জেনেৰেল হিচাপে কোনোবা এখন হাইকোৰ্টত কমেও 10 বছৰ তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। আৰু চতুৰ্থতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি ভাবে যে তেওঁ এজন বিশেষজ্ঞ, তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁক কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিন্তু সাধাৰণতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ বা যিবিলাক ছিনিয়ৰ জাজ, এই জাজবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে সদায় কথা পাতি লয়। এওঁলোকক নেক্সট হৈছে কি টাৰ্ম অফ অফিচ, কিমান দিন তেওঁলোক থাকিব। মই আগতেও কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ ফিক্সড টেনিয়াৰ, এবাৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পিছত কিমান বছৰ বয়সত হ'ব সেইটো নাই, কিন্তু এবাৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক মিনিমাম 65 years তেওঁলোক পদত থাকিব। আৰু তেওঁলোকক পটককৈ গুচাবলৈ অসুবিধা, কাৰণ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে মিছবিহেভিয়াৰ বা কৰাপশ্যন চাৰ্জ আনিব লাগিব। আৰু যদিও ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক গুচাব নোৱাৰে। গুচাবলৈ হ'লে আকৌ সংসদত তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰপ'জেল আহিব লাগিব, আৰু সেই প্ৰপ'জেলত এটলিষ্ট 2/3 মেম্বাৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং তেওঁলোকে চহী কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এবাৰ যেতিয়া তেওঁলোকক ন্যায়ালয়লৈ অনা হ'ল, সেই তেওঁলোকক জাজ হিচাপে চিলেক্ট কৰা হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে কনচাৰ্ণ ষ্টেটৰ তেওঁলোকক চিফ জাষ্টিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা শপত গ্ৰহণ ল'ব লাগিব যে তেওঁলোকে কি তেওঁলোকে অফিচিয়েল ছিক্ৰেচি যে তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব বা তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰিব, এইটো তেওঁলোকে শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমাৰ যিসকল বিচাৰপতি আছে, তেওঁলোকৰ নিউট্ৰেলিটি বা তেওঁলোকৰ নিৰপেক্ষতাটো কেনেকৈ ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় মানে মেইনটেইন কৰা হৈছে। তেওঁলোকক গুচাবলৈ হ'লে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ আচৰণ বেয়া বা তেওঁলোক কাম কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে ৰায়দান দিবৰ কাৰণে মানে অসমৰ্থ, এইটো কোনো বিচাৰকক কৰিব নোৱাৰিব, যে আনলেছ ইট ইজ প্ৰুফ যে তেওঁলোকে সঁচাকৈ মিছবিহেভ কৰিছে বা হেৰি কৰিছে। সংসদত ন্যায়াধীশসকলক কোনো সিদ্ধান্ত যৌক্তিকতাত লৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা আলোচনা কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে যিটো ৰায়দান দিছে, সেই ৰায়দানটোক লৈ পেলাই এইটো যুক্তিকৰ হৈছে নে এইটো অযুক্তিকৰ হৈছে, সেইটো লৈ পেলাই কোনেও একো বিশেষ সুধিব নোৱাৰিব। অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনো ন্যায়াধীশে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো আদালতত আইনজীৱী হিচাপে কাম কৰিব নোৱাৰিব। এবাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন কোৰ্টতে তেওঁলোকে আকৌ ওকালতি কৰিব নোৱাৰিব। এই ব্যৱস্থাটো এইকাৰণে লোৱা হৈছে যে যদি মানুহৰ মনত এটা সদায় আশা থাকে যে মই ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছত আকৌ মই কোৰ্টত গৈ প্ৰেক্টিছ কৰিম, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে শুদ্ধভাৱে তেওঁলোকে হয়তো জাজমেণ্টবোৰ দিব নোৱাৰিব। তাৰ বাবেই এই ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে। সংবিধানৰ অৱস্থাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিসকল বিচাৰপতি কাৰ্যকালৰ সময়ত তেওঁলোকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰিব বা বোনাছ কৰ্তন কৰিব পৰা নাযাব। মই আগতেও কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চাকৰিত আছে, তেওঁলোকৰ দৰমহা বা বোনাছত কোনো ধৰণৰ কোনেও হাত লগাব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ দৰমহা বা তেওঁলোকৰ বোনাছ সংসদৰ
অনুমোদন মতে নহয়। আৰু এই আদালতে কি কৰিব পাৰে, এজন ন্যায়াধীশক অৱমাননা কৰাৰ বাবে ইয়াৰ ব্যক্তিক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে, বা আদালতে কি কৰিব পাৰে, বা ইয়াৰ এজন ন্যায়াধীশক অৱমাননা কৰাৰ বাবে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি এজন ন্যায়াধীশক অৱমাননা কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কিন্তু শাস্তি দিব পাৰে। এতিয়া আমি চাওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ কি আছে, আমি 4টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে মূল বা মৌলিক ক্ষমতা, যিটো ইংলিছত কয় অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন। দ্বিতীয়টো হৈছে আপিল ক্ষমতা, এপালেট পাৱাৰ্ছ। তৃতীয়টো হৈছে পৰামৰ্শ ক্ষমতা, এডভাইজৰী পাৱাৰ্ছ। আৰু চতুৰ্থটো হৈছে নিৰ্দেশ, আদেশ আৰু লেখ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা, বা পাৱাৰ টু ইছ্যু ৰিটছ। এতিয়া মূল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত কি বুজায়? মূল অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি কি বুজিছোঁ, যে ইয়াত আমি কেইটামান বস্তু চাব লাগিব। অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট, মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত মূল অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বা মূল অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে হৈছে কি, যদি ভাৰত চৰকাৰ আৰু এখন বা তাতোধিক ৰাজ্যৰ মাজত বিবাদ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো জুডিচিয়াৰীৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মূল অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে। যদি ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইফালে এখন বা দুখন ৰাজ্য থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো বিবাদ হৈছে সেইটো অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যনৰ ভিতৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰে। দ্বিতীয়টো হৈছে কি, যে এফালে ভাৰত চৰকাৰ আৰু এখন বা কেইবাখনো ষ্টেট, আৰু ইফালে আকৌ ভাৰতবৰ্ষৰ বাকীবিলাক ষ্টেট, তেতিয়াও অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন পৰে। বুজি পাইছনে? যে প্ৰথমতে হৈছে কি, ভাৰতবৰ্ষ আৰু বেলেগ ষ্টেট। ছেকেণ্ড পইণ্টত হৈছে ভাৰত চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ লগত এখন বা দুখন ৰাজ্য, আৰু ইফালে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য কেইবাখনো মিলি পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ৰায়দান দিব লাগিব। আৰু তৃতীয় হৈছে 2 বা তাতোধিক ৰাজ্যৰ মাজত যদি কিবা বিবাদ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰায়দান দিব লাগিব। তাৰোপৰি সংবিধান প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত, তাৰমানে আগৰ কথা নহয়, পিছত যেতিয়া সংবিধানখন ৰচনা কৰা হ'ল, ৰচনা কৰাৰ পিছত যদি কিবা সন্ধি, চুক্তি, চনদ বা অংগীকাৰী পত্ৰ, এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান দিয়াত ক্ষমতা আছে। তাৰমানে সংবিধান বলবৎ হোৱাৰ পিছত যদি কিবা চুক্তি, অংগীকাৰ পত্ৰ বা চনদ ৰচনা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কিবা নিষ্পত্তি লৈ বিবাদ হৈছে তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াত ৰায়দান দিব পাৰিব। সংবিধানৰ 71 নং আৰ্টিকেলত কি কোৱা হৈছে, যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় যদি কিবা বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াহ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াক নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব। তাৰমানে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু প্ৰেছিডেণ্ট এওঁলোকৰ নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই যদি কিবা বিবাদৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যনৰ ভিতৰত পৰে। সংবিধান প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ আগতে, নতুন সংবিধানখন ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাৰ আগতে যদি কিবা সন্ধি, চুক্তি বা অংগীকাৰ পত্ৰ ইত্যাদি সম্পাদিত হৈছিলে তেতিয়াহ'লে নতুন সংবিধান প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত এই আগৰ যিবিলাক চুক্তি বা সচনদ আছিলে ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোনো হাত নাই। গতিকে আগৰখিনি তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিষ্পত্তি কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত আকৌ উচ্চতম ন্যায়ালয়, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ক পৰামৰ্শ বিচাৰিব পাৰে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই পৰামৰ্শ দিব লাগিব, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিবও পাৰে বা নকৰিবও পাৰে। চ' নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি বস্তু বুজিছা যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আমাৰ নতুন সংবিধানখন ৰচনা হোৱাৰ পিছত যিবিলাক চুক্তি বা অংগীকাৰ পত্ৰ বা চনদ ৰচনা কৰা হৈছিলে সেইবিলাকক লৈ যদি কিবা বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াত অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত ইয়াত নিষ্পত্তি কৰিব পাৰে। কিন্তু সংবিধান ৰচনা হোৱাৰ আগৰ যিখিনি সেইখিনিত কিন্তু কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে। কিন্তু
ইয়াতো এটা কথা কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই বস্তুখিনি তেনেকৈ পৰি থাকিবলৈ দিব নোৱাৰে, গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উপদেশ বিচাৰিব পাৰে, পৰামৰ্শ বিচাৰিব পাৰে, আৰু তেতিয়া কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে পৰামৰ্শ বা উপদেশ দিব লাগিব। কিন্তু এই পৰামৰ্শ বা উপদেশ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানি ল'বও পাৰে বা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানি নল'বও পাৰে। তাৰপিছতে আহিল এপিল ক্ষমতা। এপিল কোন কোন ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰিব? চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল কেছত, দেৱানী আইন আৰু ফৌজদাৰী আইন আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল আইন, গতিকে বা বিশেষ অনুমতিৰ জৰিয়তে, তাৰমানে 4টা ক্ষেত্ৰত এপিল কৰিব পাৰে। এটা হৈছে চিভিল কেছত, এটা হৈছে ক্ৰিমিনেল কেছত, এটা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনেল কেছত, আৰু এটা হৈছে স্পেচিয়েল কেছত। এতিয়া সাংবিধানিক কেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চাওঁ। সাংবিধানিক বিষয়ত কি কৰিব পাৰে? উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ৰায় দিয়ে, মানে যদি কিবা এটা সংঘৰ্ষ হৈছে বা বিবাদ হৈছে সংবিধানৰ কোনোবা এটা আইনক এখনক লৈ পেলাই, তেতিয়া হাইকোৰ্টে যদি ৰায় দিছে সেই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰি। কিন্তু সেই এপিলটোৰ লগত আকৌ হাইকোৰ্টে এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব যে এইটোৱে মূল আইনখনৰ লগত বিতৰ্ক হৈছে, সেই বুলি পেলাই এখন লিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব। চ' ইজ ইট ক্লিয়াৰ? তেওঁলোকে কি কৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যনখনক লৈ পেলাই যদি কিবা কনষ্টিটিউশ্যনেল আইন এটা লৈ পেলাই যদি কিবা এটা বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়াহ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দি পেলাইহে বস্তুটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ পঠিয়াব পাৰিব। যে আৰু লগতে তেওঁলোকে এইষাৰ কথাও লিখি দিব লাগিব প্ৰমাণ পত্ৰখনত যে মৌলিক আইন ইয়াত নিহিত হৈ আছে, যে কনষ্টিটিউশ্যনেল আইন যিখন লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছে তাত মানে মৌলিক আইনৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। আৰু তেতিয়া উক্ত ন্যায়ালয়ে কেতিয়াবা আকৌ কি হয়, উক্ত ন্যায়ালয়ে যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগে তেওঁলোকে কেতিয়াবা সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন নিদিবও পাৰে। কনষ্টিটিউশ্যনেল কেছ এটাৰ মানে বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ল ঠিকেই, যিটো আইনগত মতে হাইকোৰ্টে প্ৰমাণ পত্ৰ দি পঠিয়াব লাগে, হাইকোৰ্টে হয়তো প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিয়াকৈ পঠিয়াই দিব পাৰে। তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে? বিশেষ অনুমতি বা স্পেচিয়েল লিভ বুলি কয়, বিশেষ অনুমতি বা স্পেচিয়েল লিভ বুলি কয়। এই বিশেষ অনুমতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ সেই বিবাদটো আনিব পাৰে, আৰু তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই বিবাদটো নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে আমাৰ দেৱানী গোচৰ। দেৱানী গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, যদি গোচৰত গুৰুতৰ আইনৰ প্ৰশ্ন জড়িত আছে, যে চিভিল কেছটোত এটা বিশেষ বা ইম্পৰ্টেঞ্চ চিভিল ল জড়িত হৈ আছে, তেন্তে এই গোচৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এপিল কৰিব পৰা যায়। যেতিয়া হাইকোৰ্টত এটা চিভিল কেছ সৃষ্টি হৈছে আৰু চিভিল কেছত আইনটোক লৈ পেলাই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি ভাবে যে কোনোবা এটা দিৱানী গোচৰ বিচাৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হোৱাটো উচিত, যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি নিজৰ ফালৰ পৰা বা নিজৰ ফালে ভাবি পেলাই কয় যে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টতহে বিচাৰ হ'ব লাগে, হাইকোৰ্টত নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই গোচৰ কাৰণে এপিল কৰিব পাৰিব, সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ক্ৰিমিনেল কেছ। ক্ৰিমিনেল কেছত আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেতিয়া এপিল কৰিব পৰা যায়? ইয়াতো আকৌ 2টা ক্ষেত্ৰত এপিল কৰিব পৰা যায়। প্ৰথমতে হৈছে কি, উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিম্ন আদালতে নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰা কোনোবা এজন ব্যক্তি, তাৰমানে এটা কেছ লোৱাৰ কোৰ্টত চলি আছে, ৰায়দান হ'ল, আৰু সেই ৰায়দানত সেই ব্যক্তিজনক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিলে, আৰু তেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ মুক্তিৰ আদেশ নাকচ কৰে, মানে ব্যক্তিজনক তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিছে বা তেওঁক কোনো ধৰণৰ বন্দী কৰিবৰ কাৰণে কোৱা নাই, তেওঁক মুক্তিৰ আদেশ দিছে, তেতিয়াহ'লে হাইকোৰ্টে যদি কেছটোত মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পৰা যায়। কথাটো ধৰিব পাৰিছেনে মই কি কৈছোঁ? যে যেতিয়া চিভিল ক্ৰিমিনেল কেছ এটা হয়,
তেতিয়া কি হয়, নিম্ন আদালতে যদি এজন ব্যক্তিক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিছে বা কোনো ব্যক্তিক মুক্তিৰ আদেশ দিছে, সেইটো কিন্তু হাইকোৰ্টে নাকচ কৰি দিলে যে তেওঁক মুক্তি দিবলৈ দিয়া নাই বা তেওঁক নিৰ্দোষী বুলি নক'লে, তেতিয়াহ'লে হাইকোৰ্টৰ পৰা গৈ কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পৰা যায়। আৰু দ্বিতীয়তে, নিম্ন আদালতে বিচাৰ কৰি থকা কোনোবা এটা কেছ পোনপটীয়াকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে লৈ আহে আৰু আহি পেলাই অভিযুক্তজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰি। তাৰমানে লোৱাৰ কোৰ্টত কেছটো চলি আছে, কোনো ধৰণৰ ৰায়দান হোৱাই নাই, তেতিয়া হাইকোৰ্টে কেছটো লৈ গুচি আহিলে আৰু তেতিয়া আৰু তাক মৃত্যুদণ্ড দি দিলে, তেতিয়াহ'লে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পৰা যায়। যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাবে যে গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ বিবেচনাযোগ্য, তেতিয়াহ'লে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তাক চুপাৰিচ কৰিব লাগে। যদি হাইকোৰ্টে ভাবে যে এই বস্তুটো বা এই কেছটো আকৌ পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টত, তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে। এপিল এণ্ড স্পেচিয়েল লিভ বা বিশেষ অনুমতিৰ মাধ্যমত আপিল। এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে যে আমাৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 136 134 নং অনুচ্ছেদত কি কৰা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য ক্ষেত্ৰবিলাকত কোনো ন্যায়ালয় বা ন্যায়াধীশৰ ৰায়, আদেশ বা নিৰ্দেশ বিৰুদ্ধে আপিল কৰিবলৈ হ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পেচিয়েল এটা লিভ বুলি কয় বা স্পেচিয়েল অনুমতি প্ৰদৰ্শন কৰে। গতিকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিবিলাক কোনো এখন ৰাজ্যৰ যিবিলাক কোনো ন্যায়ালয় বা কিবা অৰ্ডাৰ দিছে, সেই অৰ্ডাৰটোৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এপিল কৰিব পাৰি। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য বা আমি জানিব লাগিব যে কোনো সামৰিক আদালতৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আৰ্মিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় বস্তুটো বেলেগ। মই অকণমান দেৰি আগতেও তোমালোকক কৈ আহিছোঁ যে আৰ্মিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহয়। সংসদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আপিল সংক্ৰান্ত ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আহিলে পৰামৰ্শদান ক্ষমতা বা এডভাইজৰী পাৱাৰ। তো এডভাইজৰী পাৱাৰটো কি হৈছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শ দিয়াটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ। আমাৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 143 ক্লজ 1 ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি কোনো কেতিয়াবা বিবেচনা কৰে বা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি কেতিয়াবা ভাবে যে আইন বা তথ্য সংক্ৰান্তত কোনো বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে বা উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বিষয়ে ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো প্ৰয়োজন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ন্যায়ালয়ক এই কথাটো বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে ন্যায়ালয়লৈ পঠিয়াব পাৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ধৰণৰ বিষয়ক বিবেচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিন্তু এই পৰামৰ্শ মানিব বা নামানে সেইটো তেওঁৰ নিজৰ কথা, এইটো তেওঁৰ ওপৰত বাধ্যতামূলক নহয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি কৰিব পাৰে, যিকোনো পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিবও পাৰে বা নকৰিবও পাৰে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পৰামৰ্শ বিচাৰি পঠিয়াব পাৰে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে পৰামৰ্শটো দিব লাগিব। কিন্তু এই পৰামৰ্শটো মানিব নে নামানে সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিজৰ ওপৰত কথা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুৰোধ ক্ৰমে এতিয়ালৈকে বহুত উপদেশ দি আহিছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বহুত ক্ষেত্ৰত পাব্লিক ইছ্যুজ লৈ পেলাই তেওঁ বহুতবাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত পৰামৰ্শ বিচাৰিছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই পৰামৰ্শবোৰ দিছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ হৈছে কি, ৰিটছ ইছ্যু কৰা, নিৰ্দেশ, আদেশ আৰু লেখ জাৰি কৰিব পাৰে। নিৰ্দেশ, আদেশ আৰু লেখ জাৰি কৰাৰ অধিকাৰ আছে। এইবিলাক কি কি, বন্দী প্ৰত্যক্ষীকৰণ, হেবিয়াছ কৰ্পাছ, পৰমাদেশ, মেণ্ডেমাছ, প্ৰতিৰোধ, প্ৰহিবিশ্যন আৰু অধিকাৰ পৃচ্ছ, কোৱা ৱাৰেণ্টো আৰু উৎপ্ৰেষণ, ক্ৰাইটেৰিয়া। গতিকে এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে কি হৈছে, আমাৰ যদি মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰিছে বা বিভিন্ন সময়ত মৌলিক অধিকাৰৰ পোৱাৰ পৰা জনসাধাৰণ বঞ্চিত হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই
এই লেখসমূহ আদেশসমূহৰ মাধ্যমেৰে আমি হেৰুৱা অধিকাৰসমূহ আকৌ পুনৰ ঘূৰাই পাওঁ। তাৰপিছতে কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ডছ, অভিলেখ আদালত। অভিলেখ আদালত বুলি কিয় হৈছে যে আমাৰ আৰ্টিকেল 129ত কি কোৱা হৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা কোৰ্টখনক আমি এখন কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ডছ বুলি কোৱা হৈছে। এই আদালতত সকলো আইন আৰু বিচাৰ বিভাগীয় যিবিলাক কাৰ্য আছে সব মানে প্ৰমাণ হিচাপে ৰাখি থোৱা হৈছে। গতিকে আৰু তাক সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ডছ। গতিকে যিমানবিলাক কেছৰ ৰায়দান দিয়া হৈছে সেইবিলাক সব ৰেকৰ্ডেড আছে। গতিকে পিছত যদি কোনোবাই কিবা এটা কেছ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই আগৰ দৃষ্টান্ত বা আগৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা দৃষ্টান্ত দি পেলাই তেওঁলোকে সেই কেছটো ফাইট কৰিব তেওঁলোকে পাৰিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা সংৰক্ষিত সকলো নথি পত্ৰ ভাৰতৰ যিকোনো আদালতত বা কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়াই প্ৰমাণ হিচাপে দেখুৱাব লাগে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা খুবেই ভাল ব্যৱস্থা যে এবাৰ কোৰ্টত এটা ৰায়দান হোৱাৰ পিছত এইটো এটা প্ৰেচিডেণ্ট হৈ যায় যে অন্য এখন ষ্টেটত যদি হয় বা অন্য কাৰোবাৰ লগত হয় তেতিয়াহ'লে সেই আগৰ ৰায়দানৰ দৃষ্টান্ত আনি পেলাই তেওঁলোকে বেলেগ কেছ তেওঁলোকে ফাইল কৰিব পাৰে। পানিছমেণ্ট ফৰ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট বা আদালত অৱমাননা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক শাস্তি দিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 129ত কি কোৱা হৈছে যে যদি আদালতক কোনোবাই অৱমাননা কৰে বা আদালতে দিয়া কিবা নিৰ্দেশ কোনোবাই নামানে বা সেই নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক শাস্তি দিব পাৰিব। তাৰপিছতে ৰায় আৰু আদেশ পুনৰ বিবেচনা, ৰিভিউ অফ জাজমেণ্ট এণ্ড অৰ্ডাৰ। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এবাৰ দিয়া জাজমেণ্ট এইটোৱে ফাইনেল বুলি নহয়। যদি তাত যথোচিত প্ৰমাণ আকৌ দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আগতে হৈ যোৱা কোৰ্ট কেছৰ ওপৰত আকৌ তেওঁলোকক বিবেচনা কৰিব পাৰে। আৰু সেইবিলাক বিবেচনা কেতিয়া কৰিব পাৰিব? যেতিয়া আদালতে নতুন তথ্য বা সাক্ষীৰ সন্ধান পায় যে এটা কেছ অলৰেডি মীমাংসা হৈ গ'ল কিন্তু কেছটোত এটা নতুন টাৰ্ণ ল'লে, যে নতুন সাক্ষী আহিলে বা নতুন ধৰণৰ তথ্য পাতি আগত হাতত পৰিছেহি, তেতিয়াহ'লে সেই কেছটো তেওঁলোকে পুনৰ অ'পেন কৰিব পাৰে। যেতিয়া অভিলেখ ৰেকৰ্ড অনুযায়ী কোনো দোষ ধৰা পৰে যে কোৰ্ট কেছত ৰায়দানটো দিয়া হৈ গ'ল ঠিকেই কিন্তু পিছত কি হৈছে তেওঁলোকৰ আকৌ কিবা এটা কেছ ধৰা পৰিলে বা চকুৰ আগত আহিলে বা পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে যথেষ্ট কাৰণ আছে যে কেছটো আকৌ এবাৰ বিবেচনা কৰিব লাগে বা বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট স্থল আছে। গতিকে এই ক্ষমতাৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ কৰা ভুলৰ সংশোধনো কৰিব পাৰে। গতিকে আগতে তেওঁলোকে অলৰেডি কেছটো নিষ্পত্তি কৰি পেলালে, চালে, কিন্তু তাৰপিছত দেখিলে যে নহয় ইয়াত আৰু মানে বেলেগ ধৰণৰ জাজমেণ্ট দিব পৰা স্ক'প আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতলৈ বেলেগ বেলেগ তথ্য আহি পৰিলে। জুডিচিয়েল ৰিভিউ, বৈধতা বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা। জুডিচিয়েল ৰিভিউ মানে কি? যে জৰিয়তে কোনো আইনৰ বৈধতা বা সাংবিধানিক আইনৰ বিচাৰ কৰিব পাৰে। তাৰমানে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে দিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে? উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ক্ষমতাৰ মাধ্যমেৰে আইনৰ বৈধতা বা সাংবিধানিক বিচাৰ সাংবিধানিক কোনো লৰ বিচাৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো কয় জুডিচিয়েল ৰিভিউ। কোনো আইন, আদেশ, চুক্তি বা সংবিধানৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ হয় নে নহয় সেইটো বিচাৰ কৰা হৈছে বা ইয়াকো বৈধ বিচাৰ কৰিব পৰা যায় যে যিবিলাক আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে বা যি ধৰণে কৰা হৈছে সেইবিলাকৰ বৈধতাটো আছে নে নাই। দ্বিতীয়তে সংবিধানৰ ব্যাখ্যাকৰ্তা। সংবিধানত সংসদে যিবিলাক আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেইবিলাক কিমান দূৰ ঠিকমতে হৈছে বা সেইবিলাক আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকি পেলাই হৈছে নে নাই সেইটো তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব পাৰে। কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ ক্ষমতা, পাৱাৰ টু এপইণ্ট অফিচাৰ্ছ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিজস্ব এটি কাৰ্যালয় আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিজৰ সেই কাৰ্যালয়ত যিসকল কৰ্মচাৰী থাকিব তেওঁলোকক কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিব। এই কাৰ্যালয়ৰ পৰিচালনাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰীক নিয়োগ কৰে। গতিকে
এই বিষয়াসকল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীনত। গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰ্যালয় চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত কি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লাগিব। এই মানুহবিলাক তেওঁলোকে নিজে নিয়োগ কৰে, তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ব্যৱস্থা আছে। আৰু এই ব্যৱস্থাটো বা সেই গোটেই অনুষ্ঠানটোক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? সংসদে নকৰে, এইটো ন্যায়ালয়ে বা ন্যায়পালিকাই নিজেই শাসন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই ক্ষমতাখিনিৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু কিছুমান ক্ষমতা পালন কৰা হয়। আমাৰ সংবিধানৰ যিখন 42nd এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে, এই এমেণ্ডমেণ্ট অনুসৰি উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা অন্য উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ কোনো গোচৰ হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে। গতিকে 42nd এমেণ্ডমেণ্টে কি ক'লে যে এটা কেছ কোনোবা এখন হাইকোৰ্টত চলি আছে, বাট তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে সেইখন অন্য এটা হাইকোৰ্টলৈ যাওক, গতিকে সেইটো স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যায়। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক আইন জড়িত কোনো গোচৰ একেলগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বা একাধিক উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থাকিলে ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলে আবেদন অনুযায়ী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ নিজৰ হাতলৈ আনিব পাৰে। গতিকে একে সময়তে যদি কেইবাখনো হাইকোৰ্টত কিবা এটা কেছ চলি আছে আৰু যদি এটৰ্নি জেনেৰেলে এপিল কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কেছটো তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ লৈ যাব পাৰে। গতিকে এইফালৰ পৰা দেখা গৈছে কি যে সংবিধানে আমাৰ যিখন উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে, এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এখন খুব শক্তিশালী ন্যায়ালয় বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান বাধাৰ মাজেৰে কাম কৰিব পাৰে বা লগীয়া হৈছে। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো আদালতৰ শীৰ্ষত অৱস্থিত। বাধাৰ কিছুমান আছে বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া তেওঁলোকে হোৱা নাই। কিন্তু তথাপিও কি দেখা গৈছে যে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা আমাৰ যিটো জুডিচিয়েল ছিষ্টেম আছে, সেই জুডিচিয়েল ছিষ্টেমটোৱে কিন্তু ন্যায় দিবৰ কাৰণে বহুতবিলাক ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সময়ৰ লগে লগে নতুন নতুন কিছুমান কনচেপ্ট উঠি আহিছে, জুডিচিয়েল ৰিভিউ বা জুডিচিয়েল এক্টিভিজম, ন্যায়িক সক্ৰিয়তা বা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যনছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন নতুন মানে ব্যৱস্থা উঠি আহিছে, যিটো সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ জুডিচিয়েল ছিষ্টেমটোক আমি আৰু কিছু শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে মেইন উদ্দেশ্য বা ভাৰতবৰ্ষৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে কি যে আমি নাগৰিকসকলক কেনেকৈ সুবিধা আমি দিব পাৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বিশাল দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকে প্ৰবাস কৰে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছ হ'ব পাৰে। এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক বেষ্ট আমি দিব পাৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ সংবিধানৰ মেইন লক্ষ্য বা জুডিচিয়াৰীৰ মেইন উদ্দেশ্য। সংবিধানখনৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি সংবিধানৰ ব্যাখ্যাকৰ্তা হিচাপে ৰাখিছোঁ। সুপ্ৰিম কোৰ্টে সংবিধানে পাছ কৰা আইনবিলাক যুক্তি সম্পূৰ্ণ হৈছে নে নাই, যদি কিবা তেওঁলোকে অযুক্তি সম্পূৰ্ণ কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটোক তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে, তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰিব পাৰে। গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ গাৰ্জিয়ান যদিও সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি কিছুমান কাম কৰিবলৈ আমি দিব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকক আমি জুডিচিয়াৰীক আমি এই পাৱাৰটো দিছোঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্টক এই পাৱাৰটো দিছোঁ যে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউশ্যনেল লজবোৰ যাতে লিমিট ক্ৰছ কৰি নাযায়, সেইটো তেওঁলোকে সদায় চকু দিব লাগিব। তাৰোপৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আইনসভাই পাছ কৰা আইন বা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যপালে দিয়া আদেশ আদি সংবিধান বিৰোধী হয়নে নহয়, সেইটোকো তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বা ৰাজ্যপালে দিয়া যিবোৰ আদেশ, সেইবিলাক সংবিধান বিৰোধী হয়নে নহয় সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিচাৰ কৰিব পাৰে। কোনো আইন বা আদেশ সংবিধান বিৰোধী হ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আদেশ বা আইনক অবৈধ বুলি স্বীকাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি এইখিনি অধিকাৰ দিছোঁ যে তেওঁলোকে অন্যই পাছ কৰা কোনোবা এখন আইন
তেওঁলোকক এইটো দৰকাৰ পৰিলে এইটো ইলিগেল হৈছে বা আইনৰ মতে হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব পাৰে। ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগৰিকৰ সকলো ধৰণৰ ভূমিকা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। আৰু নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সংক্ৰান্ত যিবোৰ কেছ আদালতলৈ আহে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে শুনানি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ৰায়দান দিব পাৰে। আমাৰ যিবিলাক দেৱানী আইন আছে বা আমাৰ যিবিলাক ফৌজদাৰী আইন আছে সেই গোটেইবিলাককো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে আৰু সেইমতে বাকী ন্যায়ালয়বিলাকেও এইবিলাক ফ'ল' কৰি আহে। থেংক ইউ।